Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya naranjaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye nastapresha bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishkiki tarajastamo bhava kamalo badayasche chetai tarana vidam sitvam sattve prasidati. Reading from Srimad Bhagavatam, 7th canto, 1st chapter, the Supreme Lord is equal to everyone, text number 8. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 7 глава 1, которая называется «Господь ко всем относится одинаково», текст 8. Jaya Kale, tu sattvasya, devarshin, rajaso, asuran, tamaso, yaksha rakshangsi, tatkala nuguno, abhajat. Jaya Kale tu sattvasya, Jaya Kale tu sattvasya, Divarshin rajasosuran, Divarshin rajasosuran, Tamaso yaksha rakshangsi, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat, Tatkala nuguno bhajat, Jaya Kale tu sattvasya, Divarshin rajasosuran, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat. Jaya Kale tu sattvasya, Devarshin rajasosuram, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat. Jaya Kale tu sattvasya, Devarshin rajasosuram, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat. Jaya Kale tu sattvasya, Devarshin rajasosuram, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat. Ladies. Jaya Kale tu sattvasya, Devarshin rajasosuram, Tamaso yaksha rakshangsi, Tatkala nuguno bhajat. Jaya Kale, Период преобладания. tu Но sattvasya, благость deva, у богов, rishi, мудрецов, rajha, страсти, asura, демон, tamasaho, невежество, yaksha rakshangsi, якши и ракшасы, tatkala anugunaha, соответствовать определенному времени, abhajat, наделил. Перевод и комментарий божественной милости Рачи-Бхакти с вами Шри-Прабхупады. Когда царит благость, процветают мудрецы и полубоги, которых Верховный Господь щедро наделил этим качеством. Когда господствует гуна страсти, процветают демоны, а когда господствует гуна невежества, процветают якши и ракшасы. Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, помогает всем живым существам получать плоды влияния саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны. Комментарий.
Господь, Верховная Личность, никому не питает пристрастия. Обусловленные души находятся под влиянием различных гун материальной природы, а управляет материальной природой Верховный Господь. Однако победы и поражения, порождаемые саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны, приходят к нам именно из-за действия этих гун, а не из-за пристрастия Верховного Господа. Шила с вами ясно говорит об этом в Бхагават-сандарбхе. В этих стихах утверждается, что поскольку Верховный Господь выше любых материальных качеств, Он не подвержен их влиянию. Обыкновенные живые существа по природе своей тоже трансцендентны, но когда они обусловлены материальной природой, то даже энергия наслаждения Господа проявляется в них как источник страданий. Любые наслаждения, доступные обусловленной душе в материальном мире, всегда сопровождаются всевозможными страданиями. Например, две великие войны 20-го столетия, которые велись под влиянием раджо-гуны и тамо-гуны, нанесли огромный ущерб всем воюющим сторонам. Германия напала на Англию, рассчитывая сокрушить ее, но в итоге крах потерпели обе стороны. Если верить документам, победу одержала Англия и ее союзники, однако на самом деле победителей в этой войне не было. Поэтому следует признать, что Верховная Личность Бога никогда не встает на чью-либо сторону. Все действуют под влиянием различных гун материальной природы, и когда та или иная гуна преобладает, кажется, что те, кто находится под ее влиянием, полубоги или демоны, одерживают победу. Каждый получает плоды действий, которые он совершает под влиянием определенных гун. Признаки этих гун описаны в Бхагавадгите. Сарва дворешу дехисмин пракашава паджая тет джанам яга тада видят вигритам саттвам тюта лапа правритер арам бха карманам ашама сприхам раджася этим дженте вигритхи паратаршабхам апракаша праврити чанат прамадаму хаевача тасме этим дженте вигритхи курнандана. Гуна благости проявляется в том, что все врата тела озарены светом знания, а лучший из бхарат признаками возросшего влияния гуны страсти являются прочной материальной привязанности, кармическая деятельность, неодолимые желания и огромные усилия, а признаками преобладания гуны невежества, а потом это темнота, бездействие, безумие и иллюзия. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, лишь посылает ему плоды влияния преобладающей гуны, а сам при этом остается беспристрастным. Победы и поражения приходят к нам по воле Господа, но это не значит, что Он встает на чью-то сторону. Разные гуны материальной природы действуют не одновременно. Они сменяют друг друга, подобно временам года. Иногда усиливается влияние раджо-гуны, а иногда тамо-гуны, а иногда саттва-гуны. Полубоги, как правило, находятся под влиянием саттва-гуны и благодаря своим возвышенным качествам одерживают победы в сражениях с демонами. Однако этого не следует, что Верховный Господь к ним пристрастен. Jayakale tu sattvasya devarshim rajaso suran tamaso yaksha rакшанси tatkala nugunopajat. When the quality of goodness is prominent, the sages and demigods flourish with the help of that quality, with which they are infused and surcharged by the Supreme Lord. Similarly, when the mode of passion is prominent, the demons flourish, and when ignorance is prominent, the yakshas and rakshasas flourish. The Supreme Personality Godhead is present in everyone's heart, fostering the reactions of sattva-gуны, раджо-гуны, and тамо-гуны. Когда царит благость, процветают мудрецы и полубоги, которых Верховный Господь щедро наделяет этим качеством. Когда господствует гуна страсти, процветают демоны. Когда господствует невежество, процветают якши и ракшасы. Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, помогая всем живым существам получать плоды влияния саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны. Om Agyanatimirandasya Giranjana Shalakaya Chakshurunritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Giramayam Dadati Swapadantikam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukam Karti Vachalam Pangum Nagate Grim Yat Kripadam Maham Vande Sri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Manchakal Patarubhyascha Kripasinuvyevacha Paditana Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. So here Shri Goswami is explaining about the three modes of material nature. He's explaining that when goodness is prominent, sages and demigods flourish. Если говорится, что когда гуна благости процветает, то мудрецы не процветают. So if you want to be a sage or a demigod, you have to come up to the mode of goodness. Так что если хотите быть полубогом или мудрецом, вам нужно подняться до гуны благости. What's the significant characteristics of the mode of goodness? Какие самые важные характеристики гуны благости? Virtue, cleanliness, Чистота,
all these Brahminical qualities, that is the mode of goodness. И другие браминические качества страдания. Это все. And Vishnu is in charge of the mode of goodness, because goodness means maintenance. И мы всегда находимся под влиянием Вишну. И Вишну отвечает за гуну благости, потому что благость означает поддержание. It's very interesting at the end of the purport, Prabhupada says, because the demigods are predominantly in the mode of goodness, they always come out victorious. И Прабхупада отвечает интересный момент в конце комментария, то, что полубоги всегда находятся под влиянием гуны благости, и поэтому они всегда побеждают. Why is that so? Why does goodness win over passion and ignorance? Почему? Почему благость побеждает страсть и невежество? Anybody? Because Vishnu is most powerful. Okay. Потому что... Besides that, Еще кроме этого, что... in terms of gunas, why is goodness winning? Why not passion? Почему гуна страсть? Почему благость? Почему не страсть? More close to spiritual level. Okay, what else? Ближе к духовному уровню, еще что? There is less mistakes. Okay. Хорошо, еще. More happy. Satisfied. Еще страсть невежеством заканчивается. Passion always finished with ignorance. Goodness means it endures, it maintains. Благость означает, что что-то можно поддерживать. If you're situated in goodness, если вы в благости находитесь, you can maintain. вы можете продолжать. It endures, means it lasts. Длится. Whereas passion builds up, but then it comes to an abrupt halt. В то время как страсть, да, она все время возрастает, а потом падает. That's the nature of passion. Это природа страсти. And ignorance is simply stuck И в невежестве просто in the застревает darker regions of destruction. в темнейших регионах саморазрушения. So, if you want to become victorious, we have to situate ourselves in the mode of Также, goodness. если хотите быть победителями, то должны себя как бы установить в гуне благости. That means we follow the four regulative principles Для of этого мы freedom. следуем 4 принципам свободы. We chant Hare Krishna, Читаем Харе Кришну, we attend the programs, we have a sadhana, у нас есть садхана. and we try to live a virtuous life, which is predominantly in the mode of goodness. Virtuous, full of virtue, full of... И стараются жить благочестивой жизнью. That is the life of the devotees. Это жизнь преданных. And, as you mentioned correctly, goodness is close to the spiritual quality. И как вы правильно упомянули, гуна благости, она ближе всего находится к духовным качествам. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. The purified goodness or Vasudev state is the unalloyed, the uncontaminated, untinged state of goodness. Поэтому говорится, что уровень Васудевы – это чистая беспримесная благость. Because as we mentioned earlier, even in goodness there are Потому problems. что, как мы раньше утверждали, уже говорили, что даже в гуне благости, которые в этом материальном мире, с ней That we get conditioned что она обуславливает by happiness and by knowledge. счастьем и знанием. So, but the other modes of passion and ignorance, they are to be avoided by persons who are serious about the spiritual path. Но другие две гуны, страсть и невежество, они стараются, их избегают те, кто идет по духовному пути. That doesn't mean that the devotee is not active. Это не значит, что преданные не активны. You can be very active in the mode of goodness. В гуне благости вы можете быть очень активны. It doesn't mean that, oh, I'm in the mode of goodness, so I don't do anything. Это не значит, что я в гуне благости, я ничего не делаю. That's not correct. Это неправильно. Vishnu maintains Parasya Shakti Vividaya Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriya Cha. Through his different potencies he maintains. But there's still maintenance. Maintenance is a big job. То есть Вишну, он, да, поддерживает через свои различные энергии, как на стихе говорится, но поддержание тоже большая работа. Like you can see, you building a building, yeah, takes a couple of months, maybe a year maximum. Как мы можем видеть, да, построить здание, да. But then how long do you have to maintain it? Потом, как долго надо его поддерживать? Forever. As long as it's there, you have to maintain Столько, насколько оно стоит, надо it. You его got to поддерживать. clean it, you have to fix it, you have to paint it, you have to... It takes effort.
There is activity in maintenance. Это деятельность поддержания. So to think that goodness means no activity is a misconception. Если человек думает, что в благости нету деятельности, то это просто недопонимание. But the activities in goodness are not geared towards fruitive result. Но деятельность благости, она не направлена на плоды, на результаты деятельности. They're meant to maintain. Они будут поддерживать что-то. They're meant to keep things steady. Поддерживать движение. Это уже состояние. So, steadiness is very much important in devotional service. Стабильность, она очень важна при служении. Not that one day, oh, I chant 64 rounds a day because it's okay. We do this, you know, dry fast, no food, no water. Just stay up all night. And then for the next week, oh, I go back into comatose existence. Это не так, что я вот на Микадыше решил все, пощусь на сухую, повторяю 64 круга, все, а потом всю оставшуюся неделю просто в кому впадаю. Then you become a yo-yo. You know? The yo-yo effect, huh? You go to the extreme and you come back to the other extreme. And it's full pendulum swing. Эффект ее, что вы постоянно раскачиваетесь от одного экстремального положения к другому экстремальному. Not good for your mind. Not good for your balance. Because Bhagavad Gita speaks about balance. Now somebody may say, but I'd like to balance the mode of passion, ignorance, and goodness, just to get a bit of taste of everything. Мне нравится так баланс поддерживать между страстью, невежеством и саттвой, чтобы так немножко вкусить, от всего получить. Best of both worlds, right? Лучшее двух миров. A bit of Hare Krishna, a bit of this, a bit of that. In this way it will be more flavors, more vkus, no, more taste. Isn't that what the mind says? Come on. A little bit of more passion. Be nice, you know. But there's a problem. That as soon as you invite the mode of passion in, as soon as Kamadev makes his appearance on the stage, he brings his 5 friends. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarja. He brings lust, envy, anger, greed, illusion, madness. So they come and they take over and they party in your house and they destroy the whole place. Но проблема в том, что как только появляется вот Камадев в вашей жизни, он один не приходит, приводит с собой еще 5 своих друзей. Эти вот зависть, невежество, гнев, иллюзию. So devotees avoid И поэтому преданно избегают the mode of passion and ignorance. страсти и невежества. But the Supreme Lord, who is present in everyone's heart, He is fostering the reactions of these gunas. Но Господь, Верховный Господь, который пребывает в сердце каждого, Он... Abhajat, the last word in the verse. Он наделяет эти гуны, это качества определенные. So fostering means He's inducing it, He's sanctioning it. Он, то есть, наделяет их, санкционирует эти работу этих гун. But it's not His fault. Но это не его вина. Ishvara sarvabhutana mrideshe arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantra rudhani mayaya. The Lord is in the heart of all living entities. And as such, He is simply supervising and giving everybody guidance. Как говорится в этом стихе, Господь находится в сердце каждого существа, и Он дает каждому наставление и поддерживает его. So the Lord is there and He's giving sanction. He's permitting and sometimes He's not permitting. И Господь находится там, и Он позволяет, а иногда не позволяет. The Upanishads describe it's like 2 birds sitting on the same tree, and one of them is busy eating fruits, and the other one is simply observing. He's his friend, trying to give advice. Двух птиц, которые сидят на одном дереве, и одна наслаждается плодами этого дерева, а другая просто наблюдает за ним. But we're not ready to listen. We're not ready to listen to the advice. Но мы не готовы слушать советы нашего друга. Because we think, I know it all. Потому что мы думаем, я все выяснил уже. I'm smart. I know what's good for me. Я знаю, что хорошо для меня. And thus we're facing difficulty time and time again. И поэтому мы встречаемся с трудностями снова и снова. So the Lord cannot be held accountable for the actions and reactions that are apparently being produced by the interactions of the modes of material nature. Поэтому Господу, на самом деле, нельзя винить в
в тех процессах, которые происходят в результате действия гун материальной природы, в тех результатах. The court may sentence somebody for jail, and it may award somebody a big reward. Суд, он может кого-то, например, отсудить на тюремное заключение, кому-то присудить награду какую-то. Is the court accountable? Is the court responsible? Is it the court's fault or their mercy? Это вина суда или его милость кому-то? No. They're simply delivering people the reactions of their past sinful or pious deeds. Просто представляют людям реакции их прошлой греховной или божественной деятельности. So in the mode of passion, the living entity thinks there is so much to be gained, there is so much profit to be had in this world. И в гуне страсти человек думает, что всегда нужно что-то обрести, всегда нужно что-то добиться в этом мире. And as they start building up empires and fighting other empires and attacking other people. Они начинают строить империи, атаковать другие империи. And the result is everybody becomes destroyed. В результате все приходит разрушение. And we see this time and time again, over and over and over. Мы видим это все снова и снова в мире. Civilizations building up, and then becoming too degraded and too ambitious and too aggressive, and then they either crumble or they destroy each other. И мы видим, что большие цивилизации, они растут, развиваются, а потом они становятся слишком амбициозными, слишком деградировавшими, и они сами себя разрушают и друг друга. So Bhagavad Gita very nicely explains this phenomena, and we heard the verses of what are the actions of goodness, passion, and ignorance. Бхагавад очень хорошо объясняет именно этот феномен гун страсти, благости и невежества, как есть. So the Lord is present in everyone's heart, and He's supervising the victory and loss of the living entity without taking part in it. И Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и Он снабжается для победы или поражения, при этом напрямую не участвуя в этом. So how can we get out of this goodness, passion, ignorance business? Так же, как нам выбраться из этого всего, вот этого какого-то страсти, невежества? By situating ourselves in the pure mode of transcendental goodness. Для этого надо утвердиться в чистой трансцендентной благости. Through the practice of bhakti yoga, the living entity becomes elevated. Через практику бхакти-йоги человек постепенно возвышается. Because Krishna is all pure. Потому что Кришна, Он всегда чист, абсолютно. Thus, if we associate with Krishna, we also, again, connect with our eternal, pure nature. Если мы с Кришной общаемся с Ним, то мы соединяемся со своей изначально чистой природой. The soul is of the same quality as God. Потому что душа того же качества, что и Господь. But because we're very small, Так, может, мало, we tend to fall under мы illusion. склонны впадать в иллюзию. We are tatasta. We are the marginal energy. Это тасса, подграничная энергия. It's like tatasta in Sanskrit is the place where the water meets the land. На санскрите татаста переводится с санскрита как то место, где вода встречается с землей. That's tatasta. Это татаста. And it's always moving. И она всегда подвижна. So, it's like sitting on a fence. Sitting on a fence. You know a fence? When you have a fence around the building, you know? Это как сидеть на заборе. How long can you sit on the fence? Долго на заборе можно просидеть. You know when you're kids, you sit on the fence Когда в детстве мы сидели на at заборе. school. Такого крыла. Have you ever sat on a Когда fence? сидели на заборе. How long can you sit on the Долго на fence? заборе можно сидеть. Not very long. Не очень долго. Why not? Почему нет? It's not very comfortable. Потому что не очень комфортно. At one point you have to get off, either on this side or on that Когда side. надо сесть на ту сторону или на эту. So in the same way, we cannot stay aloof. We have to either take shelter of the internal or the external energy. Поэтому мы не можем в стороне оставаться. Мы должны принять прибежище либо внутренней, либо внешней энергии. Because we're small. Потому что мы We're значительны. minute. Мы We're очень tiny. маленькие. Just like now, I can see some of you are taking shelter of the mode of ignorance. Сейчас я вижу, что некоторые из вас принимают прибежище в гуне невежества. Because you feel, yeah, it's not. Потому что они разбираются. Because we're small. Потому что мы незначительны. And some are in the mode of passion, making plans and making Кто-то в гуне страсти может сейчас уже планы какие-то строит. lists in their heads. Okay, I need to do this, I need to do that. And others are actually paying attention. А некоторые действительно внимательно слушают. So it's an individual choice that we have. Индивидуальный выбор, который... Living entity is infested with
a minute choice. Живое существо, у него есть небольшой выбор. Just like I can't become president of Russia. Например, я не могу стать президентом России. That choice is not У there. меня нет такого выбора. But still, I have a few other choices to Но make. какие-то выборы у меня есть. So, how to choose the right things? Как же выбрать правильную вещь? We need guidance. Нам нужно, чтобы нас направил кто-то. Every car has got GPS. У каждой машины есть GPS. If you want to know a geographical location, you need the help of 3 satellites. Если вам нужна помощь, чтобы определить свое географическое положение, вам нужно 3 спутника, помощь 3 спутников сразу. And we have not GPS, but we have GSS, Guru, Sadhu, Shastra. У нас не GPS, у нас GSS, у нас гуру, садху и шастра. But we need the help of all the 3. Но нам нужна помощь всех 3. Unless you have a clear signal with Guru, Sadhu, and Shastra, you don't really know where you are and where you're going. С тех пор, как у вас нет чистого сигнала с гуру, с шастрой и садху, вы не можете определить, где вы находитесь. Some people may say, I only answer to God. Некоторые говорят, я только перед Богом отвечаю. But they're usually in trouble. Но они обычно в проблемах таких. Some people say, I only follow my teacher. Кто-то говорит, я только своему учителю следую. But they're usually in trouble. Они тоже обычно проблемы падают. Some people say, I only follow my holy book. Кто-то говорит, я только своей священной книге следую, больше ничего никому. Это тоже проблема может быть. So we have to take the combined guidance without seeing any contradictions and any inebrities or differences between them. Поэтому нам нужно объединенные усилия вот всех этих 3 вещей принять их прибежище. И мы не должны стремиться видеть там какие-то противоречия, которые могут казаться возникать. So if we actually want to experience Krishna's presence in our lives, we have to take shelter of the instruction of the spiritual master. Если мы действительно хотим ощутить присутствие Кришны в нашей жизни, нам необходимо принять прибежище у нашего духовного учителя. Even though Krishna is in the heart, physically nobody can be closer to us than the Lord in the heart. He's right next to us. Хотя Господь находится в сердце, в нашем сердце, никто не может ближе нас, к нам физически, чем Он прямо у нас. All we have to do is to turn towards Him. Все, что нам нужно, это просто повернуться к Нему. Please, give me guidance. Пожалуйста, дай мне наставление. I'm ready. Я готов. Then guidance will come. Тогда наставления придут. But very often we're looking in the wrong direction. Часто мы смотрим не в том направлении. We want to take the scenic route. We want to take the scenic route, the journey which gives nice view. Мы хотим часто такое просто красивое путешествие, такой выбрать путь, где мы So even though you may be on the royal road going back home, back to Godhead, there's many exits, you know. Может, вы даже находитесь на такой, на главной такой улице, которая ведет домой к Богу, но там много может быть таких вот выходов. And any exit you take, you'll be stuck, you'll be lost for some В time. любом таком повороте, свороте, если вы в него заедете, вы там застрянете на долгое время. What are those exits? И что это за свороты? You're doing your devotional service and you're progressing towards the goal of Krishna Bhakti. Вы совершаете все преданное служение и постепенно прогрессируете к своей цели Кришна Бхакти. But then you see the exit, А потом увидите такой вот своротик. economic development. Экономическое развитие. Ooh, let's make some more money here. Давай попробуем какие-нибудь еще. So we think, okay, sure, why not? Почему нет? Looks like a good opportunity. Выглядит как хорошая возможность. So we go out И мы съезжаем. and we start, working and building and buying and selling and spending. Строить, работать, покупать, продавать. And we have some victories and we have some defeats and we have some pleasures and pains. И у нас есть свои победы, свои поражения, и своя боль. And after a while we realize, Через какой-то момент мы понимаем, I'm getting old here. я здесь старею. I'm getting a bit tired of Я уже this. устал от всего этого. Let's get back on the track. Давайте вернемся обратно на дорогу. I really want to make it in this lifetime. I want to achieve my goal. Давайте вернемся на трассу, я хочу все-таки в этой жизни достичь этой цели. And then comes another exit Потом другой своротик появляется. and it says И говорит, yogic perfection. мистические совершенства. I get some psychic powers. Какие-то психические I can способности read появились. people's Я могу minds. мысли вещи. Ooh. That would be nice, huh? Было бы здорово. Actually, it's not nice. На самом деле это очень Because if you know all the madness, all the garbage that goes on in people's minds, it's not so nice. Если вы можете видеть весь этот мусор, который в умах людей хранится, это Like a few years ago, I started learning Russian. в прошлом году, например, несколько лет назад я начал учить русский. Because I was sitting in Moscow Я сидел в Москве, in a container box в on a parking lot. контейнере на парковке. So I was in prison. Я как в тюрьме там был.
in Dynamo. Динамо. And with a toilet in one corner, you know. В одном углу туалет. So I thought, okay, I'm here 2 months. Я здесь 2 месяца. Let me learn some Russian. Давайте выучу немножко. So I started learning. Я начал учить. And after a while, Через какое-то время I started to understand what people were talking. я начал понять, о чем люди говорят. On the train, on the bus, in the temple, in the airport. В аэропорту. I said, my God, Я подумал, I don't want to hear all this я не noise. хочу этот весь вообще бред слышать. I stopped learning Russian. Я прекратил слушать. I prefer, it's like the birds, you know, the birds are just talking to each other. And you feel like, hey, it's the birds. It's nice. Right? Это как птички, которые чирикают. But if you would understand what the birds are talking about, you would go, my God, it's worse than us. И пока они так чирикают, это кажется красиво, можно наслаждаться, но пока если вы понимаете, о чем птички говорят, подумайте, о мой Бог, да они еще хуже, чем мы. Where were you last night? Где ты был прошлой ночью? Why didn't you bring more food? Почему больше еды не принес? You know? And I don't like my house, you know, my nest is really not good, you know. What are you going to do about this? Huh? The guy over there, he's got such a nice place, and you, you're just a lazy bum. А вот той птица, у нее такое гнездо классное. You know, we got children to feed here. Лентяй вообще. У нас детей надо кормить. But if you don't understand Если вы не the понимаете language, языка, it's just birds making nice sound. приятные звуки создают. So I stopped learning. Я прекратил учить английский. I can say hello, welcome, and goodbye. Я смогу сказать здравствуйте, And that's свидания fine. And I keep my respect, I keep my appreciation. и я могу сохранить свое уважение к людям. So, what was the point before that? Что было за мной до этого? Mystic powers, reading minds. Читать мысли. A lot of noise going on, a lot of mental garbage rolling around in the head. Ментального мусора происходит в голове. So what is the use of achieving mystic perfections? After a while you get bored with it. Какой смысл достигать этих мистических совершенств, если через какое-то время снова это вам наскучит? And you get back on the road. Или снова на дорогу вернетесь. And then comes another exit. Потом снова еще сворот появится. Name, fame, glory. Слава, престиж, почет. It's the same old story. Это все старая история. My dear friend, what about a little pratishta? Мой друг, как насчет немножко пратишки? Some people who go, Как насчет людей, которые вот так вот при виде вас будут делать? what about some fans? Huh? Как немножко... Would you like some fans in your fan club? Хотели немножко фанатов в своем фан-клубе? One person in Moscow told me, I have 100 followers. Один человек сказал, у меня 100 последователей. I told him, Prabhu, Я сказал, прабху, you have nobody. у тебя вообще никого нет. They don't exist. Они не существуют. It's a myth. Это миф. It's just an imagination. Это просто воображение. They don't exist. На самом деле не существует. Because they're all in it for themselves. They all just do it for their own sake. Все это делают, они чисто для себя это делают. And he said, no, you don't understand. I have 100 followers. I have 100 people who follow me. У меня 100 людей, которые за мной следуют. I said, Prabhu, you're on your own. You're You're alone in this. одиночка в этом мире вообще. The only friend that you have Единственный друг, который is the Lord in your heart. это Господь в вашем сердце. And everybody else Все остальные, is busy running their own little movie in their own head. все заняты чем-то, прокручивают свое собственное кино в своей голове. So, living entity is trying to become a little popular, to become a little famous. We spoke about the 5 friends yesterday, if you remember. Итак, существование старается быть немножко более популярным, немножко знаменитым. Мы говорим еще о 5 друзьях, которые есть у каждого. And thus, we get distracted. И таким образом мы все больше приходим в беспокойство. We're continuously bombarded by the weapons of mass distraction. Нас просто уничтожают таким образом. Нас постоянно бомбардируют этими оружиями массового поражения. But when we practice Krishna consciousness, Когда практикуем сознание Кришны, we decide to just focus our attention on Krishna. мы просто стараемся сосредоточить наше внимание на Кришне. Why? Почему? Because we know that Krishna gives us whatever we need. Потому что мы знаем, что Кришна, Он предоставит нам все, что нам нужно. Krishna is merciful. Кришна очень милостив. He knows your heart. Он знает ваше сердце. He knows what you Он need. знает, чего вы хотите. He knows what you actually require. Он знает, что вам на самом деле необходимо. But to think that I need to make extraneous endeavors, I need to make other arrangements in order to get what I need,
means simply we do not have any trust, we do not have any faith in Но если человек думает, что на самом деле это, конечно, хорошо, но мне нужно самим такие же усилия приложить, чтобы чего-то добиться в этом мире, значит, у него просто нет никакой веры вообще. Then, of course, there's so many other exits, but no need to Еще очень много describe других all там the съездов есть. pitfalls that are there. Много там еще других. Purnachandra Maharaj wrote a very nice book, Obstacles on the Path of Bhakti. Пурначандра Махарадж I'm написал sure it exists in Russian, right? препятствия на пути преданного служения. So I humbly suggest you read that book. Я смиренно предлагаю вам почитать. Read it. I must have read it 3 times by now. Я, наверное, 3 раза прочитал. It still feels fresh. И она все еще свежая для меня осталась. So if the shoe fits, wear it. Если вам ботинки подходят, носите их тогда у кого-то. So the qualities of being loyal, of being chaste to the parampara, these qualities of loyalty and chastity is not just for women, but it is also for every practitioner in this process of bhakti. И на самом деле вот эти качества целомудрия, преданности, верности, парампаре, это качество целомудрия, верности, это не качество женщин. What does it mean to be loyal and chaste? It means that I'm not looking outside, I'm not looking elsewhere for my satisfaction. Это смысл в том, что я не должен смотреть просто в другую сторону, куда ради своего чувственного наслаждения. I'm satisfied with what Krishna gives me. Я должен быть удовлетворен тем, что Кришна дает. Because the process of bhakti is Потому что процесс бхакти the true occupational activity. Nitya siddha Krishna bhakti sadhya kabunoi shravana dishuddha chitta koryadoi. This happiness, this taste of Krishna consciousness becomes reawakened through the process of hearing and chanting. Что Кришна бхакти это наша настоящая истинная деятельность вечная. И этот вкус, он пробуждается через процесс шравана киртана, как говорится в этом стихе. Tasya ravinda nayanasya padaravinda kinchal kamishram apisa makarandavayu antargataksva vivarena kataram tesham shansho. What's the last one? Apichita tanavo. Anyway, when the breeze of the tulsi leaves of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead entered the nostrils of the 4 Kumaras, they experienced the change both in body and mind. И как в этом стихе утверждается, как только аромат листьев тулси со стоп Верховного Господа достиг обоняния 4 кумаров, у них сразу же произошли глобальные перемены в уме, в сердце, в сознании. Even though they were fixed in the impersonal Brahman conception, they experienced a change of consciousness. Утверждены уже были в безличной концепции безличного брамана, они испытали сильнейшие изменения. And they became fully satisfied. И они стали полностью удовлетворены. Would you like to be fully Хотели бы satisfied? быть полностью удовлетворены. Sounds pretty good, huh? Звучит довольно Would you like неплохо. to be happy? Я хочу быть счастливым. Fully satisfied. Полностью Not удовлетворен. just, okay, I'm surviving. Они просто, ну ладно, Fully я так satisfied. выживаю нормально. Only Krishna. Только Кришна, полностью выживает. Только Кришна может это сделать. Why? Because all the other agents of this world, they're fallible fighting soldiers. Потому что... Fallible? Просто. Only Krishna can satisfy us. Because everybody else in this world is a fallible fighting soldier. Потому что только Кришна может нас на самом деле поддержать и защитить, потому что все остальные в этом мире, на кого пытаются полагаться, это не очень надежные солдаты. Deha patra kalatradishu atmasainyeshu satsopi tesham pramatanidanam pasyanapina pashyati. You see the soldiers, you know, the boys, the army boys, they walk around, nice uniform, huh? They look very pakka, very proper. В этом стихе, вот такой стих, и там вы видели, да, вот когда военный солдат, который ходит в своей униформе, очень здорово выглядит, так сокровенно. So what are these different agents that we're taking shelter of? И какая же разница вот между теми, We're taking shelter of this которые body, принимаем прибежище, Deha. вещей, которые принимаем прибежище. Мы принимаем в первую очередь прибежище у этого тела. But this body will not protect us. Но это тело наше не защитит. This body will fall asleep. Это тело засыпает, например, когда мы не хотим. So how can it protect you when Как you're оно asleep? защитит, когда оно засыпает? If we get old, we get diseased and die. И оно стареет, болеет, умирает. Even though we've served it since time immemorial, since we know it, И хотя мы, как только мы поняли это, мы служим этому has телу, there мы been a живем day этим. where your body and your senses told you, today, my friend, is your free day. It's your day off. You don't have to do anything for me. Было когда You тело just go and do your thing. вам сказало: о, мой друг, сегодня у тебя выходной, можешь для меня вообще ничего не делать. Просто Has that day come yet? Этот день уже пришел, нет?
you know, you need a vacation every now and then, right? So today's your free day. Это всем нужен выходной, и тело сказал, у тебя выходной сегодня. No service for Никакого служения нет. body, mind, and senses. Ни уму, ни чувству. That day has not come. Этот день никогда не придет. Never have they given me a rest, never have they given me a break, even though I was a very faithful servant. Никогда не дали мне перерыва или выходного, хотя я был им очень верным слугой всю жизнь. And even though you may be very strong and very expert and skillful, there comes one little mosquito and goes beep, and he bites you, and finish. Body can die. Вы можете быть очень сильным, очень умелым в этом мире, но просто один маленький комарик прилетит, укусит вас, и все, болезни, вы умираете. Then of course we think, oh, okay, but my family will protect me. Моя семья защитит меня. My beautiful wife, my strong and expert husband. Мой сильный, умелый муж. But if they can't protect themselves, how they can protect Если они us? себя не могут защитить, как они нас защитят? Not possible. Невозможно. But at least my children, Как минимум, they will protect. они-то защитят. Well, Ну, you know, they have their own у problems. них свои проблемы собственные сейчас. They have their own worries. У них свои беспокойства. Then the government will protect Вот когда us. правительство меня защитит, We think мы думаем, they will surely protect us. они точно меня защитят. Ha. If you study history, Если историю поизучаете, any historians here? есть здесь историки. Most people in the world were killed by their own governments. Большинство людей в мире были убиты именно своим собственным правительством. Pretty heavy, huh? Довольно сурово, да? You have a greater chance to be killed by your У own вас есть government очень большой шанс than быть by anything else. убитым своим правительством, даже больше, чем чем-либо That's другим. pretty scary. Это напугает. And that's worldwide. That's not just North Korea. You know, that's globally. Это по всему миру, не только там в Северной Корее где-то, это по всему You миру. know, the Germans really thought Hitler had a good thing going. Они, знаете, немцы думали, что Гитлер, он довольно хорошее дело сейчас делает. The Chinese thought Mao Zedong was a real cool guy. Китайцы тоже думали, что Мао Цзэдун классный парень. And here people thought, you know, Stalin, yeah, he was, you know. И знаете, здесь тоже люди думали, Сталин, он классный. And later on, you know, the historians write down, okay, 10 million, 20 million, 50 И million, позже 30 историки million. считают 10 миллионов, 20 миллионов. What went wrong? В чем проблема была? Что When было не так? people are under the modes of passion and ignorance, destruction is inevitable. Потому что когда люди находятся под влиянием страсти и невежества, то разрушение и So how to situate ourselves on the pure mode of goodness? Так как же утвердиться в чистой гуне благости? We have to take shelter of Krishna. Надо просто принять прибежище Кришны. Because he is Sattvam Vishuddha Vasudeva Shabditam. Krishna is on the transcendental platform. Потому что, как говорится в этом стихе, Кришна, он находится на трансцендентной платформе. So, and thus the devotees are always eager to hear and discuss about Krishna. И поэтому всегда очень сильно хотят слушать о Кришне. Satatam kirtayanto mam yadantascha dridhavrata namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. These tushyanticha ramanticha, there is continuous pleasure and joy in hearing and chanting about Krishna. Как говорится в этом стихе Бхагавад-гиты, что преданные они всегда испытывают большую радость и блаженство, наслаждение, обсуждая темы, связанные с Кришной. That's the real news. Это настоящая вещь, настоящая новость. Everything else is propaganda. Все остальное это просто пропаганда. You switch on the TV, the radio, the newspaper. Газеты и радио. It's propaganda. Там просто пропаганда. And it's very interesting when you travel the world and you see how everybody's just concerned about their own little propaganda, how they want to brainwash their own people. And you go just a few hundred kilometers to the other side and you hear nothing of this noise. You hear some different noise, but it's the same kind of Интересно, propaganda. когда по всему миру путешествуешь, ты видишь, что каждый пытается увлечен своей пропагандой на своем конкретном месте. Вот буквально 200-300 километров в другое место приехал, там уже другая пропаганда идет. So what are the real news? А что же настоящая новость тогда? What's exciting? Что действительно вас вдохновляет, восхищает? Did you hear that Krishna just entered Mathura? Вы слышали, как Кришна вошел в Мадхуру? Did you hear that? Слышали? You know? He killed the elephant, Kuvalaya Он Pida. убил слона With his own своими hands. руками, собственно. He hit him on the head with the tusk. First he broke off the tusk. Сначала он And he убил beat him слона, over the head and he killed the elephant этим бивнем Kuvalaya. забил его до смерти. That's far out. Это круто. And now he entered Mathura. Теперь он вошел в Мадхуру. And the whole city came out to see Krishna Весь Balaram. город вывалил на улицу, чтобы увидеть Кришну Баларама. And the ladies of Mathura, they went to the roof of the palace. А девушки Мадхуры, они поднялись на крыши дворцов. Because they were not mingling with the ordinary crowd. So they went to the roof of the palaces
to see the cynosure, чтобы не смешиваться с обычной толпой. the exquisite jewel, the best of all males, to see Krishna and Я хотел Balaram. увидеть эту драгоценность среди всех мужчин, этого, с Кришной. Krishna and Balaram are walking like two young elephants, Они шли very два молодых слона по улице. stately gait, you know, like very. Очень уверенно, так сказать, спокойно. And they came upon И они подошли a washerman к просто прачку, who was carrying different clothes который нес всевозможную одежду. that he had dyed. You know, he had put color in those. И он красильщика также был, он красил эту одежду. And they asked him, "Oh, washerman, please give us some of these ornaments, or these garments. We're going to the wrestling match of King Kamsa, and we need some proper clothes, you know, because we're going to a festival, so we need to be dressed suitably for the Вот occasion." дорогой красильщик, пожалуйста, не могут нам предоставить какую-нибудь одежду, потому что мы отправляемся на состязание борцов царя Камса, и нам бы нужно было как-то одеться соответствующе. The washerman said, "Ha! Who do you think you are, village boys? These are the king's clothes. И тогда он сказал: «Эй, вы кого из себя возомнили? Это вообще царские одежды. How dare you try to take what the king's property is? I can have you arrested and killed." Как вы смеете вообще что-то посягать на царскую собственность? Я сейчас просто арестую здесь». Vishwanath Chakravarti explains in the purport, why is it that a simple washerman can speak such boastful and proud words И to the Supreme Personality of Godhead? Он объясняет, почему такой простой человек, He's a simple guy. как простой человек, как прачка, он такие большие And he's telling to God, I can have you arrested and И killed. он говорит Богу: я тебя могу сейчас вообще арестовать и убить. How was that possible? Как это возможно вообще? Bad association. Плохое общение. Because he was associating with Kamsa, Общался с Камсой. he got infected with Kamsa's vicious and envious mentality. Заразился вот этой вот завистливым менталитетом Камса. So, Krishna, simply with the flick of his hand, with the touch of his finger, he liberated him from his false conception, and his head went flying. Касанием ладони своей он дал ему освобождение, и его голова покатилась под это. This is the original kung fu move. Это, знаете, классическое движение кунг-фу. The head went flying. И голова полетела. So the Krishna and Balaram picked up some clothes and they started to dress themselves with those clothes. Кришна и Баларам, они выбрали себе одежду, они начали себя одевать, как-то оделись. And the coward boys also picked up clothes. И также мальчики послушали, которые And the rest they just left discarded on the street. The rest of the clothes they just threw on the остальную одежду road. они просто оставили на улице. And then they came upon a tailor И они потом подошли к портному, who was very expert, and he made perfect arrangements so that the clothes fitted properly. который был настоящим And профессионалом. with ribbons and different type of straps, he made them look perfect. Всевозможными вот этими смирительными. Он мог сделать так, чтобы одежда точно четко сидела на человеке. Meanwhile, all this news is spreading in Тем не менее, Mathura. все эти новости, они по Мадхуре все больше и больше распространяются. This is news. Krishna has just killed the washerman, Кришна убил сейчас прачку. and now he's moving А теперь он towards идет the arena. на арену. And then he met Vasudev, the garland maker, И потом он встретил Васудеву, который, человек, который who делал was a гирлянды, devotee of Krishna. который был преданным Кришне. Now let's back up a little. Немножко вернемся, давайте. We're going too fast. Мы слишком быстро. Двигаемся вперед. When the ladies of Mathura saw Krishna and Balaram, they felt tremendous happiness and joy in their heart because the Lord of their life had appeared. Когда девушки, женщины Мадхура, они увидели Кришну, они испытали величайшее счастье и наслаждение, потому что Господь их сердца явился к ним. And what's the first verse? What's the first statement that they make? И какой первый стих, какое первое утверждение они произнесли? They're remembering the gopis of Vrindavan. Они вспомнили о Гопи Вриндавана. Now the gopis are their competitors. А Гопи Вриндавана их соперница. The gopis are the beloveds of Krishna. Гопи — это возлюбленные Кришны. It shows that in the spiritual world there is competition, but there is no envy. Это показывает, что в духовном мире там есть соревнования, но нет зависти. The ladies of Mathura and the gopis of Vrindavan are seeming competitors, but there is no envy. There is appreciation, there is respect, there is love. Но они могут, да, внешне казаться, что это соперницы, женщины Мадхуры и Гопи Вриндавана, но на самом деле там есть уважение и любовь. So in the first verse that they speak, they glorify the gopis who have given their lives to Krishna. И первым же стихом они прославили Гопи, которых отдали, посвятили своей жизни Кришне. So Vasudev, the garland maker, he sees Krishna
Васудева, his worshipful Lord. тот, кто гирлянду делает, он And he pays видел full Кришну, dandavats. поклонился ему, сделал полный He just дандават, throws himself flat on the road. просто упал как палка. And then when he gets up, И когда поднялся, he's stunned because of ecstasy. просто застыл в экстазе. But then he realizes, Потом понял, this is my Lord, это же мой Господь, and I'm his servant. я его слуга. So I'm supposed to render some Я же service. должен ему какое-то служение. Like when you're in front of the spiritual master, don't just stand there Это как вы приходите, например, к духовному учителю, не стойте просто перед ним and stare. и спрячьтесь. You know? Do something useful. Сделайте что полезное. Sometimes people want to be close to the spiritual Некоторые люди master. хотят быть близко к духовному учителю. Oh, can I take a picture with you? Можно я с вами сфотографируюсь? Prabhupada said the closest to me is the mosquito and the fly. Он говорит, Прабхупада сказал, самые близкие ко мне это москиты и мухи. But they're both disturbing. They're Но они not все меня только pleasing. раздражают, они меня не удовлетворяют. So physical proximity with Guru or with Krishna is not required. Поэтому физическая близость с гуру или с Кришной это не то, что нам необходимо. So Vasudeva thought, okay, I gotta render service. Васудева подумал, да, мне же надо какое-то служение провести. He's my Lord, I'm his devotee. So what service do I do? Какое же служение я могу сделать? I'm a garland Я maker. же гирлянды делаю. And he made beautiful И он garlands сделал for прекрасные Krishna and гирлянды для Balaram. Кришны и Баларама. Now, the one he made for Krishna was exquisite, extraordinary. It was the most beautiful. И ту, которую он сделал для Кришны, она была самой красивой, самой удивительной. But he also gave nice garland to Balaram and to the Kaurava. Также очень хороший гирлянды дал Балараме, мальчикам. Which shows you can't worship Krishna alone. Это показывает, что вы не можете просто только одному You Кришне can't say, поклоняться. I love God, but I hate everybody Нельзя else. сказать, я люблю Бога, но всех других ненавижу. I love Guru, but I hate Я everybody люблю Гуру, else. но всех остальных терпеть не могу. Krishna does not accept that. Кришна так не примет такое у нас. So he worshipped all the cowboys with garlands. Он также вот послужил всем мальчикам-пастушкам, и Krishna гирлянды offered дарил. him benediction, he offered him blessing. И Кришна дал ему благословение. Vasudeva said, I don't need anything Он else. сказал, ничего не I'm нужно. happy in your service. Я счастлив своим служением. Krishna said, no, Нет, please нет, take нет, benediction. пожалуйста, прими какое-нибудь благословение. Okay, if it pleases you, I will take blessing. Хорошо, если это тебе доставит удовольствие, я приму тебя. What were the three blessings that Vasudeva asked from Krishna? Какие три благословения Васудева просил у Кришны? You remember. Вы должны знать, что такое. Unflinching devotion to the Supreme Personality of Godhead. You know what unflinching means? Неуклонно. No, like when your eyes blink, you know, or when you quiver. You know, unflinching means fully alert, totally focused. Полностью сфокусироваться на No Господу, distraction. без всяких отвлечений. Неотрывно. Full, unflinching devotion for the Supreme. Неотступное, неотрывное служение Господу. And Это первое. friendship with the devotees. Дружба с преданными. And compassion and mercy for all living entities. И третье – это чувствовать сострадание ко всем живым существам. Those were the three things that he wished from Krishna, and Krishna granted it. Это было три вещи, которые хотел от Кришны, Кришна дал ему. And then Krishna moved on towards the wrestling arena of Kama. Потом Кришна продолжил свое движение к арене соревнований. So these are the real news, Это настоящие новости были. and they are described in Srimad Они все Bhagavatam. описаны в Шримад Бхагаватам. And these pastimes are going on as we speak, right now. Эти игры, они прямо In сейчас some происходят. universe, this pastime is going on. Прямо сейчас эти игры. Krishna just given blessing to Vasudeva Кришна только что дал кому-то right now благословение Васудеве. in some Прямо universe. сейчас какой-то So this is the real Это news. настоящие новости. So if you want news, read the Bhagavatam. Если хотите настоящие новости узнать, читайте And if you Бхагаватам. want to waste your time, Если хотите время потратить, pick up the newspaper, возьмите switch on the газету, TV. включите телевизор. We need to get our life back Нам нужно свою жизнь себе вернуть. because we're wasting our time here. Потому что мы здесь просто тратим свою жизнь. Time is ticking. Время это There тикает. is no guarantee how long we'll be Нет here. никакой гарантии, сколько вы здесь еще I had a проводите. friend who was the cowboy in Almaty who was taking care of the У cows. меня был друг, пастух в Алмате. A few days ago, car hit him. He died. Несколько дней назад его сбила машина, и он умер. Leaves wife and daughter Оставил дочь, жену. gone. Ушел. Another friend in the Ukraine just had a car accident, almost died. И другой друг в Украине практически умер. Life is very short. Жизнь очень Amala dala jala jivana jala mala. Камала, Джана, Джана. Yeah. It's like a drop of water on a leaf. Это как капля воды на листке. Anytime you touch or some little wind blows, that drop can fall off in any direction. Любое мгновение, небольшой ветерок или немножко какая-то, вы прикоснетесь к этому листку, эта капля может This сорваться. body is very fragile. Это тело, оно очень-очень хрупкое. No guarantee we'll be here forever.
никто вам нет никакой гарантии, что вы здесь. So let's take our time and hear and chant about Krishna, so we can do something useful with our lives. Давайте займемся, посвятим наше время слушать, воспеванию о Кришне, и таким образом настоящую пользу извлечем. And don't worry, you get enough food, clothes, shelter, and whatever else you Не require. волнуйтесь, у вас всегда будет достатки еды, там, жилья, все остальное, что вам нужно. When Mrigari the hunter met Narad Muni, he was worried, how will I maintain my family? Когда охотник Мригали встретил Нараду Муни, он беспокоился, как же я буду поддерживать свою семью. Narad said, don't worry, I'll make arrangement, I'll provide. Нарад сказал, не волнуйся, я все организую. So he broke his bow and arrows, and he accepted the instruction of Guru, and he chanted Hare Krishna, and he became a saintly person. And everybody who visited him brought him so many things. И он сорвался в стрелы, принял наставление своего духовного учителя и просто посвятил себя преданному служению, и люди приходили к нему и столько всего приносили. That when his guru visited him the next time, he had to tell his guru, please don't send so many things, you know. It's like we don't know what to do with all this stuff. We have to start food for life here. Его гуру пришел к нему, он попросил, слушай, не посылайте мне столько всего, потому что я не знаю, что с этим всем делать. Просто надо тут уже пищу жизни организовать придется. Like people giving so many things to the spiritual master. Люди столько всего духовному учителю сейчас дают. Another 10 pairs of socks, Еще another 10 5 пар sweaters. еще 5 свитеров. This is sannyasi. Это саньяси. Sannyasi usually means danda and kamandalu, you know? Саньяси Water pot Данда и камандала. and danda. And you're chanting beads. Его сосуд и And камандала. everything else Все остальное is not required. необходимо, ему не нужно. Like people go to India and they take suitcases of things that they think they need. Как люди, например, едут в Индию и берут с собой целый чемодан вещей, And after a month, а через месяц you они realize, понимают, I don't need all this stuff. мне это вообще не нужно. Have you ever had that realization? Была такая реализация. I don't need all that stuff. So you just start giving it away. И они просто начинают раздавать. Because all we actually need is Krishna. Что нам на самом деле нужно, это Кришна. And once you have Krishna, А когда у вас Кришна есть, everything's included. все включено. Because Krishna is the source, the sum total of everything. Потому что Кришна это источник всего. Krishna is very merciful to his devotees. Кришна очень милостив к своим. Whatever stands between the devotee and Krishna, it cannot last, it cannot sustain, it will be removed. Что бы ни стояло между преданными Кришной, это не сможет долго длиться, это будет удалено. And I'm not talking of the little castles of sand that we're building. Я не говорю здесь о тех замках из песка, которые мы строим. I'm talking about our great achievements, about our great plans for security and happiness in this Я говорю world. здесь о тех планах на счастье и безопасность в этом мире. Sometimes your success can be your greatest enemy. Иногда ваш успех может стать вашим худшим врагом. But if it's an obstacle between you and the Lord, it will be removed. Но если это становится препятствием между вами и Господом, Tenukampam susamikshamana bujana ivatma kritam vipakam ridvak babubir vidadan namaste jivetiyo muktipade sadaya bhak. So the devotee always knows Krishna is my worshipful Lord, and if he embraces me, if he stays absent, or if he gives me pleasure or pain, he will always stay my worshipful Lord. в этом стихе прабху говорит, что преданный, он всегда думает, что Кришна это всегда всемилостивый Господь, и он всегда заботится обо мне. И все, что ко мне приходит, боль или наслаждение, это приходит просто, если это приходит наслаждение, это просто милость Господа, если какая-то боль, это просто обязательно. So how to increase our attachment? How to increase our attachment for Krishna? Как же нам увеличить нашу привязанность к Кришне? KC equals KK squared. Our Krishna consciousness is determined by our eagerness to hear Krishna Katha. Наше сознание Кришны, оно определяется тем, насколько мы хотим слушать о Кришна Катхе. I was just in Hong Kong. Я был недавно в Гонконге. And I'm sure in Vladivostok you have the same. You see huge ships, huge cargo boats, right? В Владивостоке то же самое, огромные корабли, да, танкеры. And the rudder is a very small part. The rudder, you know what the И радар это очень небольшая деталь. Not the radar, the rudder, what's in the water. И винт это очень небольшая деталь в киль. Key. You know these German words. Все эти немецкие слова. Schlagbaum and Шлагбаум, Butterbrot. ярмарка, бутерброд, Kiel. киль. It's all German stuff. Это немецкие все. So, this is a very small part of the boat. Киль это небольшая часть лодки. The boat is huge, Сам корабль огромный. but this little part determines the direction which that boat takes. Но этот руль, который он определяет направление. In the same way in our body, the tongue is a little part. Также наше теле, язык это небольшая частичка. But the
determines the direction in which our life goes. Он определяет, какое направление нашей So if we speak Gramya Katha, if we speak mundane topics, then our life goes towards the Если mundane. небольшим языком мы говорим грамя катху, всякую глупость обсуждаем. But if we learn the art of hearing and chanting about Krishna, then our life goes towards Krishna. Но если мы будем этим же языком воспевать славу Кришны, и не Кришны обсуждать, то наша жизнь будет двигаться Кришной. That is wonderful. Это замечательно. So how can we hear and talk about Krishna? Как же слушать и говорить о Кришне? It requires a determined conscious effort. Это требует сознательных, постоянных усилий. That we make a plan. Чтобы мы создали план. I want to hear about Krishna every day. Я хочу слушать о Кришне каждый Reading день. Prabhupada's books, Читать книги Прабхупады. going to Bhagavatam class. Ходить на класс. And even if I'm not present, I can hear on the internet. Даже если я не присутствую, я могу по интернету слушать, как сейчас. But I want to hear the spiritual sound Я vibration. хочу слушать эти духовные вибрации. Do you know that sound vibration travels 7 times around the Знаете, world? что звуковая вибрация, она 7 раз вокруг мира. When a word comes out of your mouth, Когда какое-то it слово travels in the ether 7 times в around. эфире 7 раз вокруг земного шара прилетает. So that should make us conscious of what we talk about. Делает нас очень внимательными на том, о чем мы говорим. Because it has an effect on our consciousness and on the environment. Потому что создает эффект на наше сознание и на весь But мир. we're unfortunate, we do not have any taste or attraction for Но, к Krishna. сожалению, у нас нет никакого вкуса и привязанности к Кришне. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishatam shunyaitam jagat sarvam govinda virahena me. Krishna should be our only worshipful object. Кришна, как говорится в Священных Шаштраке, должен быть нашим единственным объектом поклонения. So, Chaitanya Mahaprabhu has appeared to inaugurate this Sankirtan movement. И как почитание он явился для того, чтобы начать движение Санкиртаны. Vairagya vidanicha bhakti yoga shikshartam eka purusha purana Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Kripambudir Yastvamaham Prapadye. Bhattacharya Sarvabhauma has said that you have come and to establish this Vairagya vidanicha bhakti yoga. Сарвабхаума Бхаттачарья он сказал, что ты пришел для того, чтобы установить этот Вайрагья бхакти йогу. If you want to use your ability to discern, to study, and to scrutinize, and to judge rationally, use it to analyze the merciful nature of Chaitanya Mahaprabhu. Если у вас есть эта склонность анализировать, что-то оценивать, там, разбирать какое-то части, то попробуйте проанализировать и оценить вот это движение, которое начал Господь. In all the religious traditions, there is some politics and some intrigue. Во всех религиозных традициях там есть политика, интриги, Some highs and lows. какие-то высшие положения, низшие положения. But there are saints and Но sages, and they make it worthwhile. есть там также святые, которые делают эти чего-то стоящие. When Mahaprabhu was in Kurmakshetra and he gave his mercy to the Kurma Brahman, когда Махапрабху был в Курмакшетре, и он пролил свою милость на Курма Брамана, the Kurma Brahman wanted to travel with Mahaprabhu, even though he had family. He said, "That's it, I'm done. I'm coming with you." Курма Браман так вдохновился, что сказал: все, я с тобой ухожу, хотя у него была семья. Chaitanya Mahaprabhu ordered him, "No, you have to go back. You have to stay with your family. And you have to be Krishna conscious in your situation." Нет, ты должен остаться и практиковать сознание Кришны в том положении, в котором ты находишься. So Mahaprabhu left that place and continued his South Indian pilgrimage. Махапрабху он оставил это место и продолжил свое паломничество по Южной Индии. But there was a person, Vasudeva, the leper, and he had heard about Mahaprabhu being in Kurmakshetra. So he walked there all the way from where he was by foot. И там был прокаженный Васудева, который услышал о вот этих чудесах, которые Господь творил в Курмакшетре, и он решил, и он пешком к нему пошел. And when he reached Kurmakshetra, Когда достиг Курмакшетры, he found out that Mahaprabhu had just left a он few days обнаружил, before. что всего за несколько дней до этого Махапрабху уже And he broke down crying. He was very depressed. упал, начал плакать. And he was lamenting, "My life is wasted. I have not attained the Lord of my life." И он сокрушался, что моя жизнь просто потеряна, и я не так не достиг Господа в своей жизни. But because Chaitanya Mahaprabhu is in the heart Так of every living entity, так Господь, Он в сердце каждого пребывает. he felt the sincere prayers of Vasudeva. Он услышал эту молитву искреннюю. And he turned around И он развернулся. and he came back Вернулся в Курмакшетру. to Kurmakshetra. And he embraced Vasudeva. И он обнял Васудеву. And his body became cured from all disease. Его His тело leprosy лечилось от left him. всех болезней и стал снова здоровым. And Vasudeva said, "This is very, very terrible." И Васудева сказал: значит, это очень ужасно.
First of all, you touched my despicable, disgusting body, which has so many different diseases. Сначала ты коснулся этого моего тела, обнял его, который все это источает эти болезни. And now you have given me this beautiful young body, which makes it very easy to become proud and arrogant and to fall prey to sense enjoyment. Теперь ты дал мне это молодое, здоровое тело, и это еще более опасно, потому что очень легко я смогу привлечь какие-то чувственные наслаждения. So he prayed to the Lord Я молился Господу, to always be a humble servant of the Vaishnavas, чтобы всегда быть смиренным собой, to never become proud. никогда не возгордиться. And Mahaprabhu granted it. И Махапрабху даровал ему это. Chaitanya Mahaprabhu said, if you just chant Hare Krishna and don't offend Vaishnavas, you go back to God. Если читаем Махапрабху сказал, если ты просто будешь писать Харе Кришна и не будешь сказать Вайшнава, то вернешься к Господу. That's pretty good. Довольно здорово. As simple as that. Так просто. Chant Hare Krishna. Повторяй Харе Кришна. Don't offend Не оскорбляй Vaishnavas. Вайшнава. But how do you know who's a Vaishnava? Как знать, кто Вайшнава? Well, better just don't offend anybody. Поэтому лучше очень никого не оскорбить. You know, because you might not know who's who. Потому что можете не знать, кто из кто. Just to be on the safe side. Просто в безопасности быть лучше никого не знать. That's a pretty easy process. Довольно простой процесс. You know, if you look at yoga, Посмотрите на йогу, например. Yam, Niyam, Yam, Asana, Niyam. Pranayam, Pranahar, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. People don't even know what that stuff means. Столько всего, люди даже знают, что это вообще слова означает. If you talk to them about Yama, Niyama, you know, you have to live in a holy place, you have to be celibate, you have to do this, you have to do that, and they're like, okay, forget it. Can't do it. Если люди начнут говорить о йоге, начнут говорить о яме, я должен жить в святом месте, должен сохранять полный целибат и так далее, они скажут, все, забудь об этом, это не для меня. Sankirtan Yagya is the process, is the Yuga Dharma. А Санкиртана яги это как раз юга дхарма для нашего века. And if we engage in Harinam Sankirtan, then all happiness in life will come. Если мы задействуем себя именно в этой Санкиртана яге, то все счастье сможем обрести в этом мире. You prove me wrong. Докажите, что я не прав. You try it out. Попробуйте. You increase Harinam Sankirtan, and you will see how your quality of life and your happiness will increase. Увеличьте Харинам Санкиртану в своей жизни, и соответственным образом увеличится ваше счастье и удовлетворенность. Try it out. Просто попробуйте. Prove me wrong. Докажите, что я не прав. We've got nothing to lose. Вам нечего терять. We've tried everything in Мы this уже все world. уже попробовали в этом мире. We've been around. Мы здесь уже давно. Madhvacharya says every jiva has cried an ocean of tears. Мадхвачарья сказал, что каждая джива, она уже выплакала целый океан слез. How much more crying do you want to do? Как много еще вы хотите плакать? We've been around. We have done the 8,400,000 species. Мы уже через все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни прошли. We had plenty of husbands and wives У and нас уже было kids. множество и жен, детей, мужей. We had plenty of successes and И много failures. успехов и поражений было. And now we're here. И мы снова здесь. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavana Jeev. Guru Krishna Prashadi Bhaya Bhakti Lata Bij. Finally, by the mercy of Guru and Krishna, we have gotten this bija, this seed of bhakti. Вот сейчас мы обрели, наконец, по милости Гуру и Кришны, обрели это семя преданного служения. So let us protect the seed, Давайте water it daily by Shravanadi Jal, by daily hearing and chanting about Krishna. Давайте защитим это семя и будем поливать его ежедневно, Шраванади Джалу, потом слушание и воспевание Кришны. And then it will bring forward beautiful, wonderful fruits and flowers that we can offer to Shri Тогда Radha. очень быстро она даст замечательные плоды, плоды чистой любви к Шри Радхе и Кришне. So, Sankirtan is the process. Так, Санкиртана это процесс. And it's not so И difficult. он не так сложен. All it takes is a voice, Все, что нужно, голос. a little bit of energy. Yeah. All you have to do is, you have to be a warm body, you have to be alive. Все, что вам нужно, это нужно быть просто живым, в теле находиться. So today we'll go on Harinam in the afternoon, Сегодня мы на Харинам пойдем после обеда. give out a few books, Возьмем несколько книжек and some prasadam и if possible. просад, пару страниц получится. So we're looking forward to that. Именно это будем ждать этого. Any Какие-нибудь questions? вопросы есть? Что-нибудь? That's the only way to actually get out of the modes. The best defense is the На offense. самом деле, единственный способ подняться над гунами. You have to move forward. Лучше защита от нападения, надо двигаться вперед. Otherwise, if you try to adjust, goodness, passion, and А ignorance, если вы пытаетесь после них устроиться, вот it's когда not going to work. Because as Gita says, these modes are continuously battling, they're continuously fighting amongst themselves for supremacy. Nothing is pure in this world. мы прочитали, они постоянно эти гуны борются за превосходство, нет ничего чистого в этом мире. But if you take shelter of Krishna's lotus feet, Просто приняв прибежище у стопа Кришны, he can call back the dogs. он всех этих псов отзовет, которые нас сейчас Like if a dog is attacking you, как, например,
например, собаки вас атакуют, that's pretty bad, это right? довольно сурово. But if 3 dogs are attacking you, Если 3 собаки вас атакуют, that's terrible. это вообще ужас какой-то. But if the master, I'm not gonna, make the noise, but if the master calls back the dogs, immediately they come back to the Если master. просто хозяин And they свистнет, leave you alone. то в один момент эти собаки его заставят и к нему вернутся. As soon as the master calls off the dogs and says, he's with me, he's okay, then okay, they back off. И как только хозяин скажет, эй, ты со мной, отстаньте от него. But as soon as we become again independent operators and we try to do our own little stuff, then the dogs start moving again. Как только мы снова начнем себя считать независимыми какими-то такими динамичными операторами, действующими в этом мире, то собаки снова начнут к нам приближаться в нашу сторону. Yes. Да? Можно про Can I ask about some people? I guess so. Я так полагаю. В общем, на той лекции говорили, что человек не должен привлекаться, да? Но вот если я распространяю, да, книги, и вроде человек взял книгу и приходит в храм, но не потому, что он взял книгу, а потому что как бы привлекся этим телом. И как бы что делать? So, what to do if distribution looks at some person he attracted just to this body, this form, and he came to the temple because of this my body and this my form? What to do with this situation? What to do with this situation? Well, there's not much you can do about it, Так but много можно сделать в этом поводу. if you are pure and you're not playing games, then Krishna will protect you. Если вы чистые и у вас нет какой-то там, такой своей игры, там, в смысле, своих игр не играете, то Кришна вас защитит. And if they become attracted first to you and then to Krishna, but then they realize that Krishna is the real thing and they stick with Krishna, then that's fine. А если они привлеклись сначала вами, а потом пришли, допустим, в храм, последовательно привлеклись с Кришной, и через какое-то время осознают, что на самом деле Кришна это как раз настоящая вещь, то это пока нормально все. But if they just come here to see you Просто приходится, чтобы вас повидать. and they're not interested in Krishna consciousness, then maybe we should analyze our strategy and our behavior. Может, нам нужно пересмотреть свое поведение и свою стратегию. Because maybe we are sending off the wrong kind of energy, the wrong kind of неправильный посыл vibration. распространяем, неправильную вибрацию распространяем. Now, of course, people will always be misled and they always will misjudge the situation. Конечно, люди всегда будут немножко неправильно вести себя и неправильно оценивать ситуацию. So, you can only make sure that your own intentions are pure. Как минимум, вы должны следить, чтобы ваши личные стремления и цели были чисты. But as soon as you start playing with fire, you'll get burnt. Как только начнете с огнем играть, обожжетесь. So, and everybody knows what I mean. И все знают, о чем We я don't have to get explicit. Не нужно тут особо примерно приводить одно. Other questions? Другие вопросы еще есть. Навина Нирада говорил, что если человек говорит, что он православный, то типа, тогда вот эта тебе книга. Какие дальше должны быть слова после этого? Like so many boys come here because they met Sankirtan girls, and so many girls come here because they met Sankirtan boys. Okay, fine, fair enough. So they're here. So let's train them, let's teach them about Krishna consciousness. Вы знаете, очень много девушек привлеклось, пришел сюда, потому что они встретили санкиртанчиков, парней на улице, и наоборот, очень много мужчин пришел сюда, потому что встретили санкиртанщиц, девушек на улице где-то или еще. And yes, we'll create a community where everybody has a place. Дать им образование правильное. Мы для всех должны место дать. But when you get yourself caught up in the modes of material nature, then you cannot help anybody if you yourself are conditioned. Если вы сами в гунах находитесь, то как вы можете кому-то помочь другому? You can only help people if you yourself are free, at least from that problem. Вы можете другим помочь в какой-то проблеме, только если вы сами свободны от этой проблемы какой-то. Yes. Вопрос такой был, что and there was a question that you mentioned yesterday, if there is Orthodox in the street, you give them the books, you said, okay, this is not for you, this one is for you. So what do they say next after this? Oh, what do you say next after this? Well, first, everybody looks for a little appreciation. Во-первых, все ищут какого-то немножко поощрения.
So if they say I'm Orthodox and you go, Если вам по ортодоксу говорите, I feel your pain, я чувствую вашу боль, they're not going to be very happy. так они не очень счастливы будут. But if you say, really, that's nice. Они скажут, это здорово. You know, the world needs more Скажите, знаете, sincere religious people like you. знаете, миру нужно больше таких вот искренних людей. And you actually mean it. Если вы действительно это имеете в виду, Then people will also, if they're respectable, they will also take interest in what you got. то люди не заинтересуются тем, что у вас есть. Some people will just say so many things just to get rid of you. I'm not talking of those. I'm not talking of the Ну, talkers. конечно, будут много чего говорить, просто чтобы от вас избавиться. Я не говорю о этих болтунах, то есть я говорю более-менее искренне. If you actually appreciate people and you mean it honestly, Если настоящему цените людей, и вы действительно это чувствуете внутри, they'll become attracted. они привлекутся к этому. Because everybody's looking for some more broad-minded form of spirituality. Потому что все на самом деле ищут какую-то более широкую форму именно духовности, не узкую. People don't want to get converted. People want to be inspired. Люди не хотят быть обращенными, они хотят быть вдохновленными. Would you like to convert today? Вы хотите сегодня, чтобы вас обратили? Would you like to get converted? Хотите, чтобы вас тоже обратили? People are, I have my ideas of the world and I'm okay. У них свои идеи в этом мире, и они But if считают, you want to inspire me, that's okay. Если хотите меня вдохновить на... Nobody minds то я не против. being inspired. Кто не хочет быть, не против того, чтобы быть вдохновленным, таким But nobody likes if somebody talks down on them or pushes them down or makes them feel bad. Чувствовать себя плохо. Even if they might not, be very civilized. Даже если они не очень цивилизованы, там еще что-то. Prabhupada respected the bums and the drunkards Прабхупада in the Bowery. уважал даже бомжей, алкашей на Бауэре. He didn't mix with them, Он с ними не смешивался, конечно, нет. but he respected them. Но он уважал. And they appreciated and respected И они Prabhupada. ценили это, и они ценили Прабхупаду. As soon as we, my Guru Maharaj lived in the Himalayan caves. Мой гуру хорошо жил как-то какое-то время в пещере. And the yogi taught him, if you want to survive in the jungle, если хочешь в джунглях выжить, you cannot feel yourself superior or inferior. ты не должен чувствовать себя ни превосходящим, ни превосходстве, ни каким-то самым незначительным. Because as soon as you have either pride or fear, Как только у тебя появится страх или гордость, people will sense it. то люди это почувствуют. The animals will sense it, Животные почувствуют. and they will attack. И они тебя атакуют. But if you are samadarshina, if you are equipoised, if you have equal vision, Если у вас есть равное видение, если вы самодаршина, вы уравномерены, they'll respect you. они вас будут уважать. Sometimes devotees on the street are very aggressive and they pick fights and they continuously engage in arguments. Иногда преданные, они довольно агрессивны на улицах, они могут начать аргументы, споры, ввязываться. Why? Почему? Because of a deep, lacking sense of satisfaction and happiness Это in their own из-за hearts. глубокого недостатка самоудовлетворенности внутри. And they try to get satisfaction Они пытаются это удовлетворение пытаются получить, from defeating other people, побеждая других from людей. showing how smarter they are. Самоутвердиться за чужой счет, показывая, какие они умные. And because of that energy, they attract this kind of people. И потому что какая энергия от них исходит, они привлекают подобных же людей. Just like if На the улице police shows встречаются up, с подобными же людьми. Иногда полиция появляется или еще there's что-то. always a reason. Всегда есть причина. There is no smoke without a fire. Не бывает дыма без огня. So I should always ask myself, what went wrong? Why did this happen? Если я должен спрашивать себя, почему это случилось, почему вот это произошло сейчас? Same in every situation. И так в любой ситуации. Okay? Хорошо? But there's very few people who are actually practicing any religious path. Most people are talkers. На самом деле так много людей, которые на самом деле какую-то религию практикуют, а основном просто болтуны все. But still we respect everybody. Но мы все равно всех уважаем. But some from a distance. Кого-то мы уважаем с расстояния. Mahaprabhu had 5 philosophical discourses in his whole life. У Махапрабху всего было 5 философских бесед за всю жизнь. With whom? С кем? С Раманандой. Раманандой. Yes, what else? Раманандой. Имперсоналист. Rakshashananda Saraswati. Who else? Rupa
Rupa and Sanatana Goswami. Who else? Sarvabhauma Bhattacharya, correct. Yeah. These are the 5 philosophical discussions of Mahaprabhu. Вот будет 5 философских. They're there in teachings of Lord Chaitanya. They're there in Chaitanya. Все они приведены в учении Чайтаньи. And for the rest, И в остальные, с остальными что он делал? Kirtan and Prasad. Киртан и просад. He would discuss with his intimate associates, Swarup Damodar, Он с очень близкими своими там. Ramananda Roy, these people, but not with the people on the street. Но не с людьми на улице. So when we try to argue Пытаемся спорить, and defeat, победить кого-то. it's simply manifestation of our false ego, Это our просто own проявление нашего insecurity, our own эго, dissatisfaction. нашего чувства неудовлетворенности и незащищенности. You should be like a honeybee. Надо быть как пчела. You know the honeybees? Знаете пчелу? They do madhukari. They just go to every flower and they take a little bit and then they go to the next flower. They take a little bit, they go to the next flower. Take a little bit. Они цветочек на цветочек и немножко берут нектар от каждого цветочка. So we should all learn from the honeybees. Мы должны все у пчел поучиться. When a flower doesn't have any nectar, Когда у цветка нет никакого нектара, the bee doesn't get angry. то пчела, она не селится на цветок. Hey, flower! Эй, цветок, Where's my honey? где мой мед? No. Нет. Just goes to some other flower. В другом цветку летит. Doesn't stay long. Это долго нигде не Because задержится. if the honeybee stays too long in one place, the flower closes. Потому что если она долго задержится в каком-то And the bee will месте, be captured. цветок закроется, и пчела, она будет там поймана. So don't be a chubby bee. You know chubby? Means fat. А поэтому не будьте толстыми слишком пчелами такими. That's why it said that sannyasis and preachers should not stay more than a few Что days. проповедники и саньяси не должны ни в каком месте задерживаться более чем на несколько дней. Otherwise you stay in the house of the householder and you start thinking, hey, this is a nice place. Если вы можете остановиться в доме какого-то домохозяина и начать думать, о, хорошее место, знаете. Banya, Баня, swimming pool, бассейн, good food. хорошая еда. Hey, Мне нравится. I like it, you know. It's pretty good here. Это довольно неплохо. And all of a sudden, you know, И вдруг something happens. что-то случается у вас. So we have to know what is our duty. Поэтому мы должны. And somebody's duty is not somebody else's duty. Поэтому мы должны знать, в чем наши обязанности. И чьи-то обязанности, это не обязанности такие же. We all have different austerities, У всех свои собственные аскезы. according to the Bhagavad Gita. В соответствии с Бхагавад-гитой. But the point was, Но момент самый главный был. you're a honeybee. Вы пчела. You're just looking for honey. Просто ищите. You just look for nectar. Просто нектар ищите. And you're distributing nectar. И распространяйте нектар. The fly always finds the garbage, the dirt. Ah! There is some dirt. А вот муха, она всегда видит грязь и мусор. As soon as you have a cut, you have a little bit of blood or pus or something dirty, Когда такой капелька крови immediately, тут же мухи the flies go. съедаются. So am I a honeybee or am I a fly? Муха или пчела? Very important question. Очень важный вопрос. So on Sankirtan, just look for the nectar. Поэтому на Санкиртане просто ищите нектар. Krishna will give you the nectar. Кришна даст вам нектар. If you want garbage, Если вы ищете мусор, plenty of garbage in the material world. куча мусора вообще в материальном мире. It's an ocean of faults. There's faults everywhere. Недостатков Кали-юга. But look for the nectar. Но ищите And Krishna нектар. will give you the И nectar. Кришна тогда пошлет вам нектар. Yes. В лекции прозвучало то, что Кришна знает все наши желания. У меня вопрос, почему иногда он сам, то есть без нашей просьбы исполняет, а иногда нам нужно вымаливать. So in lecture we mentioned that И он не исполняет. Krishna, he knows all our desires. So why? Sometimes he... And he's still smiling. Он знает наши желания, еще улыбается. He knows past, present, and future, and he's still smiling. Настоящее, будущее, настоящее и улыбается. That's God. Это Бог. So the question was why sometimes he fulfill our desires without asking, and sometimes we asking him and he fulfill, and sometimes we asking him and he not fulfill. Because Krishna is person. Потому что Кришна это личность. He's a supreme person. Он высшая личность. He does not want to discourage us. Он не хочет нас слишком разочаровывать. He sees our condition. Он видит наше положение. He feels our plight, our pain. И чувствует нашу боль. And he's helping us along
the way. И иногда просто помогает нам. And sometimes He gives us our little successes and our little victories, Наши небольшие победы, успехи. our little happinesses and our little Небольшие defeats. наши там радости. Поражения. But He just wants to bring us closer to Him. Но Он всего лишь что Он хочет, это просто нас сделать ближе к себе. He's very merciful. Он очень милостив. He's not going to discourage us. Он не будет нас обескураживать. He's not going to turn us away. Он не отвернется от нас. He just puts the test so that we can make it. Он будет нам те такие испытания поставить, которые мы можем, через которые можем пройти. And if we fail, Если okay, мы не способны пройти через них, try again. ну что же, чего? He's very patient. Очень терпеливый. Krishna has been traveling with us as the super soul Кришна с нами путешествует как сверхдуша. through all the Все 8,400,000. 8400 миллионов жизней. That's pretty patient, Это довольно терпеливо. you know. Just giving us good advice, Просто giving даем us советы, direction. направления. Even though mostly we ignore him, mostly we deride him, mostly we work against him, Большую часть времени мы игнорировали его и вообще против него даже действовали. Krishna has never given up on us. Кришна никогда не сдается и That's a real friend. не оставляет нас. Это We have so many настоящий друг. so-called friends in this У нас есть world. так много так называемых друзей в этом мире. And if tomorrow you say something that they don't like, you're not my friend И anymore. если завтра они скажут что-то, что вам не понравится, вы скажете, ты больше не друг. But Krishna is always our friend. Кришна, он всегда наш друг. Bhaktaram yagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatomam shantirichyati. If we just know these three things, Om Shanti Shanti Shanti, peace. И в этом стихе, Peace and love, brother. Okay? в этом стихе 5 стихов говорится, что если мы знаем вот эти три вещи, которые в нем упомянуты, то мы можем обрести настоящий мир. It's pretty good. Очень хорошо, да и любовь. Мир и любовь во братья. I was in New York. I was in New York. Я был в Нью-Йорке, In 26 Second Avenue. на 26-й авеню. The original place where it all began. Да? Вторая авеню, 26-й дом. Это то самое место, где все вообще-то началось. And we had a program У нас была программа on Prabhupada's Vyasa Puja. на Пьесапуджу Прабхупада. And all Prabhupada disciples were there. И все ученики Прабхупады. And it's a small place. Это маленькое место вообще. It's maybe half the size of this Это, temple. наверное, половина размера вот этого храма. It's long, you know, it's not a big place. Такое длинное, узкое, но небольшое место. And there was 60, 70, 80 people. It was hard to say, it was packed. Было, может, 60, 70, 80, около сотни людей. Все было забито. And then Jayadvaita Swami came in. Потом Жайдвайта приехал сюда. Jayadvaita Swami, he's from New York. He's one of the original devotees Он from сам из the Нью-Йорка, early он сам из days. самых первых учеников вообще. And for them, you know, that place is like nostalgia. It's like, Для него это место как it's the good old days. место ностальгии, место старых добрых So дней. came in and walked past me and looked at me мимо меня, посмотрел на меня, and smiled, улыбнулся, and he said, сказал. love and peace. Настроение ностальгии хотел бы. And I thought, you know, Krishna consciousness is fun, you know. It's okay to be serious, but don't be too serious. Это прикольно, не надо быть слишком серьезным. And then they talked about Prabhupada. So Потом они о much Прабхупаде говорили. wonderful katha. Такая замечательная катха была. Krishna has his own sense of humor. Ну, Кришна свое собственное удивительное чувство юмора. So, he gives you things, he takes things. Он берет, дает вам вещи, забирает от вас вещи какие-то. Krishna has a personal plan Потому что у Кришны собственный план есть. to bring each and every one of us back to him. Привести каждого к нему обратно. And he's just waiting for our reciprocation. Ну, That we start cooperating. Взаимодействие с ним, чтобы мы ответили ему тем же взаимодействием. If somebody throws you the rope Когда кто-то вам кидает веревку, and says, hold the rope, говорите, хватайся. and you say, why you disturb my life? Why you disturb my peace? А вы взамен ему говорите, зачем ты вообще меня беспокоишь, мой мир нарушаешь? Why are you shouting at me? Зачем ты меня кричишь? Why you throw this rope? You want to kill me with this rope or what? Ты меня этой веревкой кинул, убить меня хочешь? Веревка, что ли? No, you're drowning, man. You're dying. Не, мужик, ты тонешь. Take the rope. Хватай веревку. You're just envious, you know. Да нет, ты просто завидуешь. I have a great swimming pool У here. меня бассейн классный, на самом деле. I'm swimming with the sharks. Я с акулами плаваю, не знаю, как это. I'm swimming with the crocodiles. С крокодилами плаваю. Look at me. Смотри на меня.
unfortunate. Мы все на самом деле неудачны. We have lost direction. Мы потерялись. We don't know what's good for us. Мы не знаем, что для нас на самом деле хорошо. Therefore, we need the help of the super soul, and the spiritual master is the external manifestation of the super soul. Нужна помощь сверхдуши и духоучителя как внешнее проявление сверхдуши. Always ready to guide us, always ready to give us good И они direction. всегда готовы дать наставление и направить нас в правильном направлении. One time I was flying with my spiritual master from Moscow through Zurich to Florence. Как-то я летел со своим духоучителем из Москвы через Цюрих во Флоренцию. And they had given us big sandwiches. И не дали нам большие сэндвичи. Anyway, today's a Kadasi, but what to Ну, так do? или иначе, не кадыш, но мы все равно. It's too late, we already started the story. Уже поздно, они историю-то начали. So I was serving, I was sitting next to him and I was serving him Я prasad. рядом с ним служил, и ему просад накладывал, служил. And he took a little bit and then he gave it over to И он me. взял немножко и остальное дал. And then he looked at me И на меня посмотрел. and he said, "Don't eat all the cheese." Он говорит, ешь весь сыр. Because there's a lot of cheese in there, a lot of Потому что там different было куча things. сыра. He said, "Don't eat all the cheese." Он говорит, ешь весь сыр. So we have to know how much we can handle. А? Don't Не ешь, не eat ешь. Я сказал, all the не cheese. ешь, не ешь весь сыр. То есть мы должны знать, сколько мы, с чем мы можем справиться нашей возможности. Я не знаю, перевел, что ли? Was it okay? Was correct? Okay. Alright. So the point is, we have to take the instruction when they come, Мораль такова, что мы должны принимать наставления, которые нам дают. and not think, "Oh no, it's okay." There's no need for limitations. И не думать, да нет, на самом деле, какие ограничения мне очень не нужны, зачем эти ограничения какие-то? You have another point? Еще какой-то момент, да? Ну вот вопрос, ну вот он когда кидает нам веревку, например, да, Господь, но он же знает будущее, то есть мне интересно, ему вообще интересно это, ну, когда, допустим, знает, да, фильм уже один раз посмотрел, его уже второй раз как бы неинтересно, и для Кришны все это, так же это или нет, или он все-таки не знает. Как, знает он будущее наверняка, или он знает, как я слышал, варианты, то есть он знает просто все варианты, но какой вариант будет именно, он не знает. Или он прям все знает. So you mentioned that Krishna is so typical guy, he knows past, present, and future. So when he drop us the rope, he already should know what the effect will be. And so we reject or we accept. So is it interesting for him or not? You know, like when you saw the movie once, it's not interesting to see it again. So what he knew exact what will happen, or he knew just opportunities for the future. He knows everything. Он все знает. Not a single blade of grass moves without the sweet will of the Lord. Травинка не может шелохнуться без милости Господа. That shows that He's all merciful. И это показывает, что он все милостив. Just like you're a father. Как вот вы отец. When your daughter learned walking, Когда ваша дочь училась ходить, she fell, она падала. and you helped her up, Вы And she поднимали, и она снова падала. and you helped her up. Вы помогали And подняться. this went on for many И times. это много раз продолжалось. There was never a time where you thought, "Oh no, I don't have to do this," you know. I already know what's going to Вы happen. никогда не думали, о, все, я буду больше не... I already know the girl's going to fall. Я уже знаю заранее, что она упадет. I told you Я говорю, you're going to fall. You know, okay, it's your fault. я же говорю, что ты упадешь. Okay, I'm going. You know, Все, I'm gonna play with my friends я пойду с now. друзьями поиграю. And you can lie there and cry all Можно you лежать, want плакать, сколько хочешь. because I told you Потому что я тебе говорил, you're too young. You're not going to make ты it. слишком молодая, что тебе не получится ходить. No. Daddy holds out his finger. Папа дает ей He палец. says, "Oh, девочка, come on, you И know, давай, девочка, давай. come on, yeah, okay, up and Давай поднимайся, пошли. okay, you know." Так? Krishna is always encouraging us, Кришна всегда вдохновляет. like a loving father, Как любящий отец. even though he knows Хотя знает, we're messing up что мы royally. все вообще тут смешаем, грязи все. Все у нас ничего не получится. Порой. because he's merciful, Потому что он милостив. unconditional. Без всяких условий, безусловной милости. Что делать с чувством глубокого неудовлетворения того самого? Как его нейтрализовать или хотя бы отключать на время санкиртана? What to do with this feeling of deep unsatisfaction? How to
turn it off at least on the time of Sankirtan. Oh, don't worry. As soon as you enter the mainframe of Sankirtan, it's a whole different scenario. О, не волнуйтесь, как только вы вообще попадете вот в рамки Санкиртана, дойдетесь, это все совсем другой сценарий там действует. When you actually start engaging in Sankirtan, you forget about time, place, you forget about yesterday and tomorrow. You just feel Krishna's mercy. You just live in the moment. Погрузиться в Санкиртану, не ментально находиться, то вы теряете ощущение времени, настоящего, будущего. Вы просто чувствуете милость Кришны и момент. Now this may take you a little while till you come to that Может point. быть, вам какое-то время потребуется, чтобы к этому прийти. Like in sports, you have experienced that state, right? В спорте, если спортом заниматься, вы знаете, это какой-то есть такой. Where you stop thinking, you stop planning, Когда you вы just думать act. и планировать, просто делаете. You've had that experience, right? Такой у вас опыт, может быть. Where the mind was quiet. Когда ум вообще замолкал на какой-то момент. It's possible. Это возможно. So you just have to connect to that energy and start getting involved, and then that energy will pick you up and will carry you. Надо стремиться установить этот контакт с энергией, чтобы мы не делали с этой энергией духовной. И тогда эта энергия она нас подхватит. But it takes some practice. Это требует практики. Initially, you might be a little shy, a little Поначалу можно быть hesitant. немножко смущенным, какие-то там или раздраженным. There'll still be struggles. There'll still be people who say no. И будут также проблемы, всегда будут препятствия, будут люди говорить, всегда говорить вам. But it's not a problem. Это не проблема. If you're just super positive, Если вы сами очень позитивны внутри, if you're just so determined, если вы так решительно настроены, nothing can discourage you. то вас ничто не сможет вас беспокоить. If you realize the only person Если вы понимаете, что who can stop me который есть личность, которая может меня is остановить, myself, это я сам. then Тогда you become empowered. становитесь Now полномочным. this sounds a little theoretical Немножко теоретически in the beginning. вначале. So you just practice and be together with devotees who are experienced in То Sankirtan. есть надо просто практиковать и всегда общаться с преданными, у которых уже есть этот опыт. You associate with them and you learn from them. Учитесь от них, общайтесь с ними. And then the mind says, hey, Тогда ум говорит, if he can do it, если ум, I can also do если it. он может это сделать, то я тоже In могу. fact, I can do it better than him. Более того, я, наверное, даже лучше могу, чем он. And you start putting a little effort. И начать какие-то усилия смотреть, прилагать. How long have you been doing books? Как вот долго вы книги распространяете? Где-то около месяца. About 1 month. Yeah, so, you know, what do you expect? А чего вы ожидали? Нормально все. We always think, you know, I've been chanting Hare Krishna now for 8 months, you know, and my tears are not flowing and my hair is not standing on end, and, you know, I'm not seeing the Krishna and Radha, you know, on a swan airplane, so what's wrong here? Господи, что происходит? Я уже 8 месяцев повторяю Харе Кришна, у меня до сих пор потоки слез не текут, волосы дыбом не встают. Я Радху Кришну до сих пор не вижу, и где мой виман с духовного мира? We've been in the material world Мы вообще в материальном мире находимся for a long time. очень долгое время. And now we think because of a few moments Сейчас мы что думаем, что за несколько мгновений we can walk on water and мы сможем по воде начать ходить, move mountains and горы двигать create magic. и волшебство создать But какое-то. when you go on Sankirtan, you see the magic. Но когда вы на Санкиртан отправитесь, вы там And you увидите, realize и вы понимаете, it's not me, это не я, it's not my magic, это не моя магия, but Krishna is working through me. это Кришна через меня это действует. And you see how people have more realization and more taste than you have. И вы увидите, как у некоторых людей у них больше реализации, больше вкуса, чем у вас. How is that possible? Как это возможно? Because materially speaking, you can only transmit as much as your capacity allows. То есть в материальном смысле вы можете только то передать, что вы сами обладаете. But spiritually, Но духовно there is no such limitations. никаких ограничений нет. I know people who got their first book from their drug dealer. Я знаю, например, людей, которые получили свою книгу первую от вообще распространителя наркотиков. You know, Знаете? or some other Или еще чуть dubious character таких не очень who pointed them in direction to Krishna. личностей, которые направили их к Кришне. Krishna has his own way how he moves and how he Кришна свои attracts пути, как он привлекает кого-то к себе, devotees. как он действует. So, to just be humble and continue with the process and stay enthusiastic.
Просто будьте смиренными и продолжайте процесс, оставаясь энтузиастичными. Don't get discouraged. Не обескураживайтесь. Our problem is that we have a very much expedient mode of passion. I need results now. Дело в том, что у нас очень сильный вот есть этот опыт гуны страсти. Я хочу результат прямо сейчас. Right? Так. Or else what? А иначе что? Or else Krishna is not God? Or else the process doesn't Или work? процесс не работает, или что? Если это прямо сейчас не происходит. We can't coerce, we can't force Krishna. Вы Кришну не можете do сильно заставить что-либо сделать. He's independent. Он абсолютно независим. He's only conquered by pure love. Он только чистой любовью можно завоевать. So we have to tone down our Нам expectations надо снизить наши ожидания. and realize that this Krishna consciousness works in a different way. Что знание Кришны, оно немножко другим методом работает. По-другому работает немножко. I don't know whether that helps. Я не знаю, это вам помогло что нет. Any other points? Еще какие-то моменты. Okay, today is Ekadasi, more hearing and chanting about Krishna. Кадыши больше надо воспевать, повторять о Кришне. Appropriate, is it okay to explain something about japa, how to improve japa, for example, if I To whom? for a long time, for all of us, or it's Now? more like private. Yeah, now, or maybe It's okay, but I don't know how much time you got. we have time. Okay. So the question is how to improve japa. Вопрос был, как улучшить свою джапу. If you realize that this is do or die, Если вы понимаете, что это вещь из категории «сделаешь или умрешь», you become pretty serious. то вы очень серьезно станете. Like people realize I got a disease, I have to exercise, I have to take the У меня medicine, какая-то болезнь, I can't do this, I have to do that. мне нужно They become very, very, very Они disciplined. становятся очень дисциплинированными, серьезными. Because they know either it's this or it's Они bye-bye. знают, либо это, либо я все прощаю. So we have to realize this is our lifeline, this is our, this is our wire. Prabhupada says 90% of our spiritual advancement comes from chanting. И это мы должны понять, что это наша вообще жизненная нить, как бы, самое главное, то, что нас поддерживает. 90%, that's pretty Что good. 90% That's a passing полного mark. прогресса, он исходит именно из повторения своего имени, из джапа. So japa starts the night before. Но джапа начинается за ночь до I'm sorry to конкретного mention самого this. воспевания. Извините, что я сейчас это упоминаю. No big parties the night before. Никаких больших вечеринок, еще чего-то. Because if you have late night party Если у and вас вечеринки допоздна, we stuff our face и and we have a good night out in town with the boys, мы там что-то где-то куражились ночью с ребятами. then next morning Следующее утро. Вот такой будет. it's not pretty. Это не очень здорово. And even though you may not have been to the pub, you may just have had, nice prasadam and a nice talk, but you stayed up late. Даже не в баре были, а просто у вас бухавший просад. It becomes hard to wake up early. Вы допоздна засиделись, и вы теперь вам очень сложно рано встать утром. And the modes are pulling you down. И гуна вас стягивают, тянут. So you get up in good time, Так что встайте пораньше. and you have your asana, and you sit. Займите асану, то есть хорошее You don't run положение, around. удобное сядьте. You don't, everything's quiet, no electronics. Все должно быть спокойно, тихо, никакой электроники, никаких девайсов. 70% of the people check their messages before they go to the bathroom. Некоторые люди, например, 70% людей, они проверяют там сообщения, свои смс-ки, перед чем в ванну пойти даже утром. I don't know whether you want, I don't want to know whether you belong to the 70 or to the Я не 30%. знаю, я даже не хочу знать, принадлежите ли вы к этим 70% или к 30 оставшимся. But besides your alarm clock, no electronics before breakfast. После того, как прозвонил ваш будильник, все, никакой еще электроники, до завтрака ничего. Or if you have to manage things, not before you've finished your Или work. если вам нужно что-то там руководить, или как это менеджмент You gotta make заниматься, rules. то только после того, как джапу закончим. Establish Надо rules. правила установить. Otherwise, А иначе you check the messages, проверьте and сообщения, half of your japa is ruined because you're половина thinking джапы about вашей all the все stuff that разрушены. goes on. Что постоянно будете думать в уме, что там So no происходит. distractions. Никаких отвлекающих факторов. You have a quiet place, you have your place to sit, you got your beads, you got your water, У вас вода, с собой есть попить. and it's just you and the holy name. Только вы и святое имя. And that's beautiful, Это замечательно. because that's the real challenge. Потому что это настоящий вызов. That's really where the rubber meets the road. Это то, на самом деле, где... Where the rubber, the tire, that's where the tire meets the road, the rubber. это то место, где колесо, шина соприкасается с дорогой. Это вот именно это место. That's the real point of
where you can make advancement. И это как раз тот момент, когда вы можете прогресс совершить. Это в вашей джапе. And you just chant in here. И поэтому просто слушайте и воспевайте. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. No planning, no thinking. The mind goes, you bring it back. The mind goes, you bring it back. Ум убегает, возвращаете, убегает, возвращаете. Till the mind starts to stick around. Пока ум не остается на одном месте. Какое-то время That's proper. How long did it take to perfect your Потом job? Прабхупад, как долго вам потребовалось, чтобы свою джапу довести до такого уровня? 40 years. Прабхупад сказал 40 лет. 40 years. 40 лет. Ah, 40 years. Welcome. Добро пожаловать. 40-year challenge. 40 лет, вызов длиной 40 лет. Now the mind says, no, I want to do this, I want to do that. Он говорит, не, я хочу делать Харе Кришна. And then throughout the day you chant more, and in the evening you chant some more rounds, but you finish at least your 16 in the morning before Потом anything else starts. днем можно еще повторить кругов, вечером еще каких-то кругов повторить, дополнительных, но как минимум свои 16 надо утром повторить. And if the mind starts to go on a different track, you also put Hare Krishna mantra on that track. The mind creates another track. You may have a 12 track recording, system. You put Hare Krishna on all the 12 Куда tracks. бы ни пошел ум, какое бы направление он ни выбрал, знаете, надо туда на эту дорожку так опустить Харе Кришна, возвращать его, знаете, на записывающей системе есть многоканальные, надо все каналы запустить Харе Кришна. And you tell your mind, we can do this either today or tomorrow or in 10 years, but this is where it's at. And we're going to stick with this. So either you help me, either we do this the easy way or the hard way. But this is Вот what we're сказать, going to do. я в любом случае собираюсь это сделать сегодня, завтра, в этом году, через 10 лет, но это все равно произойдет. Так что либо ты это сделаешь простым, либо ты тогда тяжелый путь выбери. Но все равно это будет. And Krishna also he reciprocates. Кришна также отвечает He gives you hints и дает вам подсказки, какие-то советы. because he's responsive. Потому что он отвечает. He's a person. Он личность. And again, if we don't offend anybody or act in such a way as to make other people upset, that also helps for И japa. опять же, если мы никого не оскорбляем, никого не делаем расстроенными, это очень сильно помогает нашей жизни. Because it says that if somebody worships God, but they are aggressive and hateful towards other living entities, Как говорится, потому что если кто-то поклоняется Богу, то поэтому он агрессивно настроен по отношению к другим живым существам, then the holy name will come and punish you. тогда Святое Имя придет и накажет вас. It's pretty bad. Довольно сурово человек. How will the holy name punish Как us? Святое Имя накажет нас? No taste. Нет вкуса. Так будет. You know what I mean? Знаете, о чем я говорю? No taste. Нет вкуса. Why not? Почему нет? Offense. Оскорбление. So, and some days are greater, some days are worse, but we continue, we persevere, we push. Какие-то дни лучше, какие-то дни хуже, но мы должны продолжать. And you can always chant in your mind, you can always keep the holy И мне name. тоже надо постоянно стараться повторять это. Whenever the mind starts thinking of sense gratification, life becomes miserable. От чувственных наслаждений жизнь становится просто ужасно несчастной. And whenever you start chanting, life becomes peaceful. А только он начнет повторять, жизнь становится удовлетворенной. So this is the greatest gift. И это величайший дар. Jai Shri Gauri Bhai. So let us take this greatest gift that Prabhupada and the Acharyas have given us. Давайте возьмем этот замечательный дар, который нам дали Ачарьи. And if we also live in such a way Если вы также живете, as to help others to receive the holy name, получить Святое Имя, Krishna is very pleased. Кришна будет очень доволен. And he'll reciprocate, И он ответит взаимностью, give you realization. даст вам реализацию. Because only by the mercy of the Vaishnavas Только can по we make милости spiritual Вайшнава advance. мы можем совершать духовный прогресс. So, of course, my realizations are very limited, Конечно, у меня очень ограниченная реализация. but we have heard a few things from our seniors. Мы слышали какие-то вещи от старших. There's so many courses and so many manuals and so many seminars. Кого-то семинары. Hold your hand like this, Держите руку так. do like that. Делайте And так. if that works for you, Если это great. для вас работает, хорошо. Everybody's an individual. Каждый индивидуально. For me, the main thing is
importance, важность, the continuity, это чтобы продолжать, and the sincerity of our effort, и our искренне dedication. чтобы эти усилия продолжались и искренне продолжались. He was first and you're second. А он первый, вы второй. Я первый. Yeah. I've not forgotten about you. Я вас не забыл еще. Продолжение вот этого вопроса. Вот, Прабху говорил, что сначала джапа, потом проверяйте смс-ки, иначе будешь по джапу будет об этих смс-ках думать. Я так правильно понял? И у меня сразу вопрос. То есть если я их не проверю, я по джапу могу о них тоже думать. Two sides of the middle. You mentioned about this checking SMS. So that's right that if I will check them before my job, I will think about them during the job, right? Yeah. But if I will not check them, I will always think what is SMS were during the job, what they send me. If it's your job, Если это ваша работа, then you can't avoid it. и вы не можете этого избежать. But your guys are not moving before 6 o'clock in the morning. Но вы же, ребят, не начинаете там делать что-то до 6 утра, да? So there's really no reason why you have to check messages. Особой причины нет, чтобы до 6 утра там делать. Right? Какие-то сообщения принимать. When does your work start? Когда работа у вас начинается? Начинается где-то со сверхи. Я работаю. Со сверхи бизнеса начинает крутиться. С 7 утра. С 7, from 7. 7. С 7. So before 7, Так что до 7, наверное, там что-то ловит. Я просыпаюсь в 10. there you got the problem. Тогда у вас проблема. Moscow, we have a problem. Так, Хьюстон, у нас проблема. That is the problem. Это проблема. Бывает такая ситуация возникает, кто-нибудь из преданных читает свои круги там, и в уединении, и, допустим, лекция Прабхупады включается, и, звук идет, слышно, и преданный говорит о том, что это ему мешает. И у меня возникает такой вопрос, то есть мы же иногда в обществе преданных, в Майхуре, то есть читаем общество преданных, все равно же звуки же какие-то вокруг разносятся, то есть, рядом сидящие. Мы слушаем себя, бывает, да, себя слушаем, и все, нам не мешает. То есть, и, когда человек вроде бы считается, что он сидит и внимательно читает джапу, и тут Прабхупада, говорит, он просто своим звуком, даже голосом своим разрушает полностью все материальное, становится духовным, и это нам мешает. Такой у меня вопрос. Как к этому относиться? Не мой. Просто вот так вот перевести, как мнение просто. И второй вариант, это, может быть, мне правильно, неправильно, все-таки, может быть, существуют какие-то уровни, то есть мы знаем, есть уединенный баджан. Человек, который возвышается, может быть, это уже как-то, может, ему становится мешает, потому что, может быть, те, кто повторяет вместе, там, в алтарной комнате, может быть, это неофиты. Я просто такой просто вопрос спрашиваю. Может быть, действительно возвышенная личность, она читает в уединении. Я понял. Okay, there is two parts. And the first, sometimes you see devotees, they want to change japa in secluded places somewhere, maybe in some room, or in maybe an outer room even. But when you came there and you, for example, you join in on a lecture of Prabhupada or something, he became disturbed, said, hey, this is disturbing me. But how it can disturb this is Prabhupada lecture, so is it right, correct or not? And первое сейчас человек задам. Okay, this is the first part. And the second part, so maybe there is just different levels of chanting. Maybe this, like in my book, sometimes we chant in association of devotees, many people come and around and talking and chanting, so, but we just hearing ourselves and just continue chanting. And maybe this chanting in a group of devotees together with devotees, it is just as for neophytes and those who are elevated, they want to chant in secluded place, or otherwise, or vice versa. Okay, first question. Так, первый вопрос. You can have Prabhupada's japa tape play, but you shouldn't play
Prabhupada's lectures Вы while можете- somebody's chanting. Вы можете включать Прабхупады джапу, но лекции включать не должны, когда кто-то воспевает на стоит. Because you can't pay attention to your japa and to the Потому что class. вы не можете одновременно уделять одинаковое внимание и джапе, и классу. And otherwise, in other words, Другими словами, either you hear this one and you neglect that one, or you hear that one and you то есть, neglect this получается, вы one. будете либо одно слушать, а другое игнорировать и не пренебрегать другим, или наоборот, то есть будет Or you do движение. 50-50 with half attention each. И будет ли 50 или будет 50-50 внимания на то и на другое. And that's offensive. И это оскорбительно. So it should not be done. Поэтому так не стоит делать. Now, in the pujari room, they can hear either bhajans В комнате пуджари они могут ставить там, допустим, или баджу, or Prabhupada lecture tape или лекции Прабхупады, if it doesn't disturb the people но who are если chanting это не in the temple. раздражает тех, кто в алтарном, допустим, здесь отпевает. But if they put the tape with Prabhupada's lecture and here people cannot chant, so everybody has to go into the ashram, that's not good. Но если они здесь включат, допустим, лекцию Прабхупады, а здесь это будет слышно, никто не сможет воспринять, так придется в вашем пути, это не It's a очень. practical question of arranging it in such a way that everybody has Это some просто peace практически to вопрос do того, what they want to do. как дать всем мир, чтобы каждый мог делать то, что он... If the pujari wants to hear Prabhupada's lecture, they can also just put Если Прабхупада хочет earplugs, послушать новую лекцию Прабхупады, earphones. пожалуйста, можно наушники включить себе и слушать. Is that clear? Понятно? That Время part? джапы? Да. Ну не время джапа. No, if the pujari is Если пожалуйста, dressing просто хочет deity, послушать там, одевает божество, хочет при этом слушать лекцию they can Прабхупады, listen to Prabhupada's lecture on the он earphones, может в наушниках слушать лекцию so Прабхупады. that here in the temple room people are not В disturbed. алтарном никого не Not that the беспокоит. Prabhupada lecture is playing and it is disturbing everybody. Не так, чтобы она здесь раздражала кого-то. You understand? Понимаете этот момент? Ну, я понимаю этот момент, но у меня вот просто вопрос сразу возникает. А какая разница между тем, что мы слышим, как Прабхупада воспевает Святое? Так он же объяснил, Нет. что... What's the difference if Да, you... не тот же духовный. What is the difference in the chanting, during the japa we hear either japa of Prabhupada or his lecture? What is the difference? The result is spiritual, the same. Spiritual. No, there is a difference. Нет, есть разница. There's a difference. Есть It's разница. not all one. We're not Это не Mayavadis. так, мы не воевать. If he's chanting Hare Если он Krishna, ставит Харе Кришна, it's like you hear other people Это chanting, как будто but вы you hear the chanting of the pure devotee. других людей, которые рядом воспевают, он слышите именно If слова Prabhupada is преданного giving чувства. class, if he's giving Если он lecture, лекцию или класс, you know, Shushu Shro Shradhanasya Vasudeva Kataruchi, we have to Shraddha, we have to give our full мы attention, должны полное our внимание, веру, undivided attention to that kata. полную веру и внимание уделить этой катхе, без всяких отвлечений. I can't give undivided attention to Prabhupada's lecture Я не and могу to полное my chant. внимание дать полностью лекции, если я повторяю. Now, when Prabhupada chants japa, Если Прабхупада повторяет джапу, I don't have to give undivided мне не нужно attention полное внимание уделять to его Prabhupada's japa. джапе. I am hearing my japa, and at the same time, I also hear Prabhupada И chant. рядом и также идет Прабхупада повторяет. And that's fine. Это не оскорбительно, That's permissible. это разрешается. Is that okay? Понимаете? Я тогда понимаю, что тогда и не нужно лекцию Прабхупады, в смысле, не надо включать и этот джапу Прабхупады. But I am just Раз я все равно ее не слышу. we shouldn't turn on a japa of Prabhupada because we didn't listen, we do not listen in any way, you just listen in our japa, so we cannot listen japa of Prabhupada. Then if you prefer not to turn it on, then you don't turn it on. Если предпочитаете не включать, то не включайте. But don't create a new movement or a new religion Не создавайте новую религию, новое движение, because you feel that this is bad. потому что вы чувствуете, что это плохо. I personally don't turn it on. Я лично не включаю. But if some people want to turn it on, Если let them кто-то turn it хочет on. включать, пускай включает. It's a free world. Это свободный мир. Okay? Хорошо. Is that good? Нормально? Нормально. You're a Brahmin, Вы браман. so be peaceful Будьте умиротворены. and be happy. Будьте счастливы. And be happy that others are И happy будьте счастливы тем, что другие Even if счастливы they're happy. по-своему. by doing things differently. Даже если они счастливы тем, что делают вещи по-другому, чем вы. That's okay, Это нормально. as long as they're Krishna До conscious. тех пор, пока они в сознании Кришны. Это нормально. Not the whole world will move according to our taste and liking. Не так, что весь мир будет вокруг нашего вкуса и наших That's каких-то just the way it is. предпочтений крутиться. And to the second part, И вторая часть этого вопроса. Maybe there is just different levels of chanting. Some maybe this is for neophytes to chant with others in the outer room, or maybe it's more elevated to chant in secluded place, or vice versa. Prabhupada said we should not try to imitate Haridas Thakur. Прабхупада говорит, мы не должны стараться имитировать Харидаса Такура. He wanted the devotees to chant in the association of other Он devotees. хотел, чтобы преданные поспевали его вместе с другими преданными. But
it has to be done in such a way that people feel they can chant. Это должно быть так сделать, чтобы люди чувствовали, что я могу воспевать. Meaning, if the room is too crowded, if people are too loud, if there's no oxygen. Слишком громко, нет кислорода. But these are all logistics that can be arranged. Просто логистика, это как бы можно все организовать. But better to chant in the Но association. лучше воспевать в общении с преданными, для нас преданными. When you travel, when you move, Когда путешествуете, передвигаетесь, it happens sometimes that you're alone. бывает, что мы одни иногда, конечно. But the devotee is never alone. Но преданный никогда не один. Always feels himself Всегда чувствует себя in the association of his spiritual master. в общении с своим духовным учителем. Now I know some advanced devotees, they prefer to chant alone. Я знаю, да, некоторые продвинутые преданные предпочитают одиночество поспевать. But I'm not there. Но я не так. So you have to ask them. Вы должны у них спросить, почему. Чё? Okay. You've earned breakfast. Вы заслужили завтрак. And if you're fasting, Если поститесь, you've earned your fasting. вы заслужили свой пост. And you're allowed to chant more. И также заслужили больше восстановить кругов сегодня. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bhaktivinoda Thakur says that there is nothing but the holy name in all the 14 worlds. Bhaktivinoda Тхакур сказал, что нет there's ничего во всех nothing in all 14 the мирах, 14 worlds but the holy name нет of ничего, кроме Krishna. святого имени Кришны во всех 14 мирах. And the acharyas have also said that when I chant, I want to have millions of tongues, and when I hear the holy name, I want to have millions of ears. And when that holy name enters my heart, it dances on the lotus of my heart, and I become full of joy and happiness. Говорили о своем этом настроении, о том, что когда я повторяю, я хочу иметь миллионы языков, миллионы ушей, чтобы еще больше повторять, испытывать тем самым трансцендентное блаженство. Yes, Prabhupada, how should we pray? И спросили Прабху, как надо молиться? Prabhupada said, Ayinanda tanuja kinkaram patitam mam vishami bhavam budao kripaya tapapankacha stitaduli sadrisham vichintaya. А что Прабхупада привел этот стих Ракшасики? So, Mahaprabhu has given us the proper way of how to pray. Махапрабху дал нам правильный способ молиться. Mahaprabhu himself was always chanting. Махапрабху всегда сам воспевал. Krishna, 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 and Hare Krishna mantra. Харе Кришна мантру, это мантра. So there's no need. Sometimes devotees think we have to invent new mantras, we have to invent new techniques, we have to do Придумать, things нужно different. новые техники выдумать или новые мантры. It's already being done. Это все уже придумано. Just to humbly follow. Просто смиренно следуйте. That is a little difficult. Это немножко сложно. Thank you for your kind attention. Спасибо за ваше неотрывное внимание. Шрила Бхагаватам ки, Jai. Prabhupada ki, Jai.